Hello everyone, am I audible? Hi, how are you? Nice to see you all. سلام، حال شما؟ خیلی خوشحالم همدیگر رو میبینیم دوباره. I'm so happy to see you all here. And it's such a wonderful meeting to see all of you guys. Happy Ramadan مبارک و امیدوارم که امروز بتونیم با هم کلاس خیلی خوبی رو داشته باشیم. Thank you so much everybody for joining us for this session. So today we are going to talk about obstetric emergencies and PPH with Dr. Edson D'Souza. So I'm waiting for Dr. Edson D'Souza to join us. Dr. Edson, I guess, I don't know where's Dr. Edson. Yeah. Okay. Let's see. Dr. Edson is a very punctual person and always he is at the first seat, but let's see. Okay, we are waiting. Doctor is here. Okay. Hi, doctor. We are waiting for he reached. Yes, he and globally and midwifery services to clients from various countries. Dr. Edson, I think he hasn't got any access. I don't know. I'm wondering what's the problem with that. Yeah, I think there is some technical issue. I'm trying to solve it and invite him. Okay. So I will try again to check what is the... I can probably start and just talk a little bit about some small description for today, everybody. I can have a small description if you don't mind. First of all, we will start with our LEC. Greeting from Lily Excellence Center to all of you. Thank you to be present with us on the virtual platform and thanks for attending this knowledge field session. We are a multinational organization headquartered in London, the UK. Our company specializes in international consulting services for healthcare projects associated with healthcare. Our expertise lies in midwifery OB/GYN services of global standards, ID counseling in healthcare, and also we offer midwifery OB/GYN education globally and midwifery services to clients from various countries. Offers training and certification to aspiring midwives, doctors, healthcare professionals, childbirth educators, and caregivers. We conduct workshops to generate awareness on the benefits of natural birth and midwifery. We support women empowerment and work tirelessly in all related fields to achieve our ultimate goal, the betterment and progress of mankind. Soundco is our parent company with 20 years old. It's UK-based that has pioneered education and training in the field of midwifery. During COVID, we trained about 3,400 doctors, obstetricians, and midwives from different parts of the world and free of charge. And we are with this fantastic training group. As you see, we have Dr. Ricardo, we have Irene from Ireland, New Zealand, we have Gail Johnson from Canada, we have Diane Lockhart from Uganda, and today with Dr. Edson D'Souza. Dr. Edson D'Souza is advisor OB/GYN in Sofia Feldman Hospital, one of the largest maternity hospitals of Brazil. Dr. D'Souza is the chief of medical residency in obstetric and gynecology for 10 years. He was senior advisor for Health Ministry of Brazil and Pan American Health Organization. Between 2018 till 2022, he worked as an advisor for JCIA, Japan International Cooperation Agency. Now he's a member of the board of MMSS, Modern Maternity Service System in China and member of LEC Scientific Board Team. Thank you so much. I'm so honored to be a part of this educational team and this fantastic group. Dr. Edson, over to you, please. We are waiting to hear from you, sorry. So let's start. Okay, I see. I'm waiting. I make Dr. Edson
Welcome, doctor. I make you Well, host. سلام دوستان عزیز، امروز کلاس ریویو اورژانس های زایمان و همچنین ریویو خونریزی های زایمان هستش با گروه LEC لیلی اکسلنس سنتر. مدرسین کلاس امروز تیم بین المللی و مدرسین بین المللی LEC هستند. آقای دکتر ادسون دسوزا، مشاور و ادوایزر زنان زایمان در بیمارستان سوفیا گلدمن، یکی از بزرگترین بیمارستان‌های مترنیتی هاسپیتال برزیل هستند. آقای دسوزا رئیس مدیکال رزیدنسی زنان زایمان برای 10 سال بودند از سال 2012 تا سال 2022 و همچنین ادوایزر و مشاور وزارت بهداشت برزیل و همچنین پن امریکن هل ارگانیزیشن آمریکا. آقای دکتر دسوزا جراح و متخصص زنان زایمان بین سالهای 2018 تا سال 2022 به عنوان مشاور JCIA یا Japan International Cooperation Agency بودند و همچنین عضو بورد و هیئت علمی MMSS Modern Maternity Service System در چین و همچنین عضو هیئت علمی لیلی اکسلنس سنتر هستند. همکار عزیز بعدی، مدرس بعدی کلاس امروز خانم ایرونه چین کولینوفسکی هستند. ایشون RCM DIP همیوپاتی و PGCHPE هستند از نیوزلند. و من لیلا مصطفی، مشاور و مدرس بین‌المللی مامایی و همچنین مشاور پروژه توانمندسازی زنان در آسیا و مدرس و مشاور و تیم هیئت علمی لیلی اکسلنس سنتر در خدمت شما هستیم. امروز با هم کلاس خونریزی ها رو دوره می‌کنیم و در ابتدا ما در رابطه با مطالبی که خدمتتون توضیح میدیم اول در پیشگیری، تشخیص و مدیریت PPH خونریزی های زمان زایمان صحبت می‌کنیم که توسط قسمت اول بحث هست توسط آقای دکتر ادسون دسوزا خواهد بود و قسمت دوم با خانم ایرن چین در رابطه با درمان‌های طب مکمل PPH خواهیم گفت. و در آخر قسمت کوئسچن انسر و پرسش و پاسخ خواهد بود. این کلاس مقدماتی و بیسیک PPH هست و کلاس پیشرفته PPH یا خونریزی های زایمان برای متخصصین زنان زایمان در دوره سال آینده در سال 2024 ژانویه خدمت شما خواهیم بود. امروز در خدمتتون هستیم و با ترجمه فارسی این کلاس خدمتتون کلاس رو شروع می‌کنیم. مدت کلاس حدوداً 2 ساعت و 10 دقیقه خواهد بود و امیدوارم که در طی کلاس تمام سوالات و ابهاماتتون رو یادداشت بفرمایید و در آخر کلاس پاسخ بدیم. کلاس در صورتی که عزیزان نتونن شرکت بکنن و مشکل اینترنت داشته باشن ضبط میشه و لینک به عزیزان شرکت کننده داده میشه. در پایان کلاس عزیزانی که گواهی شرکت در کلاس رو میخوان دریافت کنن باید سوالات پایان آزمون رو حتما پاسخ بدن و پس از اون در صورت قبولی و دریافت نمره قبولی میتونن گواهی حضور شرکت در کلاس رو داشته باشن. این کلاس ساپورت و پشتیبانی دوره دیدگان LEC از سراسر دنیا هستش و عزیزانی که دوره‌های بین‌المللی LEC رو می‌گذرونن هر ماه یک کلاس برای جمع‌بندی و ریویو مطالب و قسمت‌های پیشرفته خواهند داشت. با هم کلاس رو شروع می‌کنیم. Please. Yes, doctor. hello. Hi. Good afternoon from Brazil. We have here a very sunny and very warm day. عصرتون بخیر از برزیل. امروز یک روز آفتابی And I'm very glad to be here again. خیلی خوشحالم. And today we are talking about postpartum امروز در hemorrhage. رابطه با پست And صحبت I would like to begin by telling you my own history. This is me and my former wife, 2012, and we went to India, and this is Taj Mahal. I believe you know it better than me. And I have shown this very beautiful picture here from Udaipur. و من این دو تا عکس I think this is Udaipur از اودایپور in یادگاری the همیشه پشتم هست. Yes, very beautiful. It's from Udaipur, and it was a very beautiful and a very nice travel.
یک we've made. سفر زیبا و And I نظیر know بود این that سفر. I knew the history of Taj Mahal. میدونم که شما And در ارتباط I با think تاریخچه it تاج محل fits میدونید with the topic we are talking و today, خیلی نزدیک به موضوعی که because میخوام we امروز know براتون that بگم. Mumtaz برنامه موضوعی که در ارتباط با خونریزی های پس از زایمان میگم خیلی مربوط هست به این تاریخچه تاج محل. Mahal died from چون که خانم ممتاز محل که این تاج محل براش ساخته شده به خاطر PPH از دنیا رفت و فوت کرد. postpartum hemorrhage when she was giving her 14th child. خانم ممتاز محل وقتی که 14مین بچهش رو به دنیا میاره به دلیل PPH فوت میکنه. After a prolonged labor of around 30 hours. بعد از اینکه ایشون یک prolonged labor 30 ساعته داشتن. And this is a long time ago. و این مربوط به خیلی سال پیشه، سال 1631. And then Taj Mahal is a symbol of love, but also a symbol of maternal death. تاج محل شد یک نمونه و سمبل عشق و همچنین سمبل maternal death یا مرگ‌های مادری. And this is because I'm talking about it. And today we are talking something about PPH. امروز میخوایم در رابطه با PPH و پستپارتوم هموریج یا خونریزی‌های بعد از زایمان صحبت بکنیم. And I have to admit that I will not tell everything about PPH. I will try to talk something about definition, epidemiology, diagnosis, and classification. PPH مبحث خیلی مفصلی هست. شاید من نتونم تمام مطالب PPH رو خدمتتون امروز بگم. فقط در ارتباط با بیسیک و در ارتباط با definition تو تعریف و همچنین اپیدمیولوژیش براتون صحبت میکنم. Prevention of PPH, تشخیص و کلاسیفیکیشن دسته‌بندی ها، پیشگیری از PPH، mainly active management of third stage of labor, and clinical management, but until stage 2, only the clinical management of PPH. Because if we had to talk about the surgical management of PPH, we should need another class. And maybe we have to plan another class because it should be too long a class. Well, then we have at least 3 very important steps: prevention and early treatment or initial treatment, because we don't want to arrive to the death zone. ما میخوایم اول با پیشگیری و با مرحله درمان اولیه کاری کنیم که به مرحله دت زون نرسه. همین مرحله که اینجا در این جدول قسمت صورتی هستش. If we arrive into the death zone, we have to apply rescue therapies. و اگر ما تو مرحله دد زون یا مرحله مرگ اینجا نارنجی هست برسیم، دیگه باید مرحله هستش که باید وارد مرحله های جراحی و درمان های پیشرفته بشیم. And mortality rate there is too high. و mortality rate خیلی بالا میشه. پس ما باید پیشگیری کنیم که مریض با همین پریونشن، پیشگیری، درمان و نجات به مرحله دد زون نرسه. In a timely manner in order to avoid to arrive to the death zone. Well, PPH is an obstetric emergency. PPH یک اورژانس obstetric هستش، حدود 1 تا 10% تمام زایمان‌ها رو میگیره. And it continues to be the leading obstetric cause of maternal death. یکی از In some countries it is the first obstetric cause of maternal death. اولین مرگ مادری علتش PPH هست. In Brazil, it is the second one because
در برزیل این دومین علت مرگ مادریه. In the first one, we have the hypertensive cause of چون در اولین رده علت مرگ‌های مادری در برزیل هایپرتنسیو و فشار خون هستش. maternal death. And its distribution varies across regions too. و بر اساس منطقه این تفاوت میکنه distribution و توزیعش. And countries. Africa has the highest prevalence and one of the highest آفریقا بالاترین میزان مرگ و میر رو داره. maternal death rates too. میزان مرگ و میر مادری در آمریکا بالاترین در جهان هستش. North America follows and Asia has a prevalence of 1.9 to 8. آفریقا 5.1 هستش و بعد آمریکای شمالی هستش که 4.3 مرگ مادری در دنیا داره تا 13% و بعد آسیا که 1.9% تا 8% دنیا رو گرفته. 0.28%. And it has been on the rise in some countries, including و داره روز به روز the US افزایش پیدا میکنه در بعضی از کشورها مخصوصا در آمریکا and Canada. و کانادا. In 2015, we had more than 80,000 maternal deaths worldwide. در سال 2015 ما در حدود 18,000 تا ماترنال دت و مرگ مادری 80,000 مرگ مادری در جهان داشتیم. And this is a wholly preventable cause of maternal death. حالی که این کاملا میشه با یک روش‌های پیشگیری این میزان مرگ و میر مادران رو کاهش داد. It's 100% preventable. 100% قابل پیشگیری هستش. Well, I think the first challenge is to define PPH. اولین چالش این هست که اصلا ببینیم که PPH چی هست، چجوری پیدا کنیم PPH رو، چجوری تشخیص بدیم. Because although it seems natural or it seems clear to many people, خیلی ممکنه طبیعی باشه و خیلی واضح باشه برای خیلی. it really does. It's really does. It's not an easy thing to diagnose PPH sometimes. اما با همون اندازه که برای خیلی ساده به نظر میاد ولی خود تشخیصش به راحتی گاهی اوقات انجام نمیشه. Indeed, we don't have high quality evidence to support a definition based on the amount of blood loss. واقعیت اینه که ما واقعا یک اویدنس و شاهد کیفیت بالایی که بتونه میزان از دست دادن خون رو اندازه گیری کنه نداریم. First, because the clinical estimates of blood loss are often inaccurate. It's not easy to. چون میزان اندازه‌گیری بالینی که از دست دادن خون رو انجام میدن همیشه دقیق نمیتونه باشه. Estimate blood loss. And secondly, signs or symptoms of considerable blood loss often do not present until blood loss is substantial. علت دیگه که نمیتونیم واقعا تشخیص بدیم این هستش که علامت و سیمتوم‌های از دست دادن خون و بلاد لاسی که بشه کانسیدربل بشه و مشخص بشه معمولاً خودش رو نشون نمیده و تا زمانی که از دست دادن خون و بلاد لاس به مرحله خیلی سنگین و پیشرفته برسه. It's a late manifestation. Signs and symptoms are frequently a very late manifestation of blood loss. This is because of the physiological changes of pregnancy. And because of that, we have many فیزیولوژیکی در حاملگی ایجاد میشه و خیلی راحت نمیشه اینو نشون داد. definitions of PPH. اینجا PPH definition و تعریف PPH رو براتون با دستورالعمل‌های مختلف آوردیم. This is a very important publication here. It's a Brazilian author and these authors made a synthesis of many different definitions of PPH. این ناشر تمام تعریف‌هایی که در گایدلاین‌های مختلف از PPH اومده رو اینجا جمع‌آوری کرده و جدیدترین هستش که براتون اینجا گذاشتم. Excuse me, there was a noise here. I think it was a plane. No, it's not audible, doctor. Don't worry. We don't feel any. No, there is no disturbance. Don't worry. You go on. Yes, excuse me, but it was very noisy for me. But this is
these are many different definitions. We have definition of International Federation of Gynecology and Obstetrics, تعریفی که در کنفدراسیون بین‌المللی زنان زایمان اومده در اینجا براتون گذاشتیم و همچنین تعریفی که در ایپاک اومده و همچنین رویال کالج ابستریشن RCOG و همچنین تعریف SOGC رویال انجمن زنان زایمان کانادا و تعریف کالج سلطنتی نیوزلند زنان زایمان سلطنتی رو نیوزلند رو براتون همه رو در اینجا در این جدول آوردیم. The College of the UK, Canada, New Zealand. Well, we have 1, 2, 3, 4, 5 organizations, different organizations. And you can see here that there is really no agreement. They don't متاسفانه agree at all. بین این 5 تا ارگانیزیشن معروف که کانادا، انگلستان، آمریکا و نیوزلند هستن هیچ گونه اگریمنت و توافقی در دفینیشن و تعریفشون از PPH هنوز وجود نداره. But there are some points that are common. اما در بعضی از این مطالب با هم یکی هست. The first one is that there exists a change from a definition based on the amount of blood loss. اولین چیزی که همه با هم توافق رسیدن در رابطه با میزان از دست دادن خون هستش در تعریف‌های PPH. Through a definition based on cumulative blood loss. I think the ACOG definition, I think we have been applying it. دفینیشنی که ایپاک در اولین قسمت جدول دومین قسمت جدول اومده و در اینجا هستش یکی از دفینیشن های خوبی هست. And we have considered a cumulative blood loss more than 1,000 milliliters. اینجا گفته که از دست دادن بیش از 1000 میلی لیتر رو در حین زایمان. We have to consider that any blood loss that has the potential to produce hemodynamic instability should be considered important and should be considered diagnostic. همونطور که ملاحظه می‌کنید در تعریف فدریشن اوبیگاینی هم در این جدول وایتال ساین در قسمت بالا نوشته هر از دست دادن خونی که منجر به این استابیلیتی همودینامیک بشه این میتونه به عنوان PPH در نظر گرفته بشه. این تعریفی هستش که فدراسیون زنان بین‌المللی زنان زایمان گفته. We have to admit, I will repeat, that clinical estimates of blood loss are often inaccurate. و همچنین در اینجا ملاحظه می‌کنیم که فدراسیون گفته که اندازه‌گیری بالینی خون از دست رفته معمولاً این اکیوریت هست و نمیتونه دقیق باشه. Signs or symptoms of considerable blood loss often do not present until blood loss is substantial. همچنین اینجا ملاحظه می‌کنیم که ایپاک اینجا در جدول دوم میگفته که علامت‌ها و سیمپتوم‌های از خون از دست رفته کانسیدربل و قابل توجه نمیتونه به میزانی که واقعاً داره خون از دست میده اون رو نشون بده و ظهور کنه. Yes, I've already said that. Then the most important thing is we have to choose one definition and to apply it in our protocol. We have been using the ACOG protocol in our hospital. But این 4 علامت. These are common. Well, one tool that has been used some years is the shock index. The shock index is calculated by dividing heart rate by systolic blood pressure. یکی از ابزارهایی که این روزها داره استفاده میشه برای اندازه‌گیری بلاد لاس و PPH استفاده از شاک ایندکس هستش که شاک ایندکس میاد کاری که میکنه میونه هارت ریت ضربان قلب رو با فشار خون سیستولیک بررسی اندازه‌گیری میکنه کلکیولیت میکنه حساب میکنه که بهش میگن SI. It may improve predictive value of individual clinical signs. و خیلی کمک بتونین علامت‌ها رو زودتر پیدا کنید و
to identify hypovolemic shock among patients after acute gastrointestinal hemorrhage. و خیلی کمک میکنه این SI که شما بتونید که زمانی که خطر هایپوولمی در خانم ایجاد میشه سریع تشخیص بدین و سریع از این روش کمک بگیرید. But its use on obstetrics, it's really very recent. و معمولا در obstetric و به متخصصین بارداری و زایمان خیلی استفاده میشه. Studies found there some 20 years ago that the shock index was a better indicator of ruptured ectopic pregnancy than other clinical signs. همونطور که اینجا ملاحظه میکنین گفته شده که مطالعات به این نتیجه رسیده که SI میتونه یک ایندیکیتور و علامت خوبتری باشه از پارگی حاملگی های اکتوپیک حتی نسبت به علائم دیگه. در صورتی که SI بیشتر از 85% باشه گفته شده که با همین روش میشه 15 برابر پارگی های اکتوپیک پرگننسی و پرگننسی های نابجا رو تشخیص داد. SI در سال 1967 استفاده شد و معمولا در شوک های هایپوولمیک میتونست این بیماران رو که دچار خونریزی های گاستروینتستینال باشن یا خونریزی های دستگاه گوارش باشن تشخیص میداد. If we had a shock index higher than 0.8, diagnosis was 15 times more likely in. اگر SI زیر 85% باشه تشخیص 50 برابر دقیق تر خواهد بود. Woman with ectopic pregnancy. Then today we have many studies about the index shock, the shock index. And we know that the normal values or the normal standards are something different from non-pregnant people. استانداردها و ولیوهایی که برای خانم غیر حامل انجام صورت میگیره متفاوت هست. But there is an agreement that a shock index higher than 0.9 it's worrying. البته ولی یه توافقی بین همه اینها هستش. اگر شاک ایندکس بیشتر از 0.9 باشه یعنی به این صورت که هارت ریت بالاتر از سیستولیک بلاد پرشر باشه و این عدد بیشتر از 0.9 بره یعنی SI بیشتر از 0.9 بره. And there is a very simple خانمی که زایمان کرده باید حتما برای اینترونشن و دخالت خانم پستپارتوم باید حتما براش دخالت انجام بشه و کمک بگیریم. Tip I would like to give you, if the heart rate is higher than systolic blood pressure, because these give us a number at least higher than 0.9. اگر هارت ریت ضربان قلب بیشتر از فشار خون سیستولیک باشه اون عددی که به شما میده عددی هستش که بالاتر از 0.9 میشه. Postpartum woman probably needs referral or intervention. و این سریع نشون دهنده این هست که باید خانم رو برای ریفرال پستپارتوم پیشنت رو برای ریفرال و اینترونشن ارجاع بدید. This is a very worrying sign. Of course, we have to add it to the other signs of hypovolemia. البته باید با علامت‌های دیگه مثل هایپوولمی هم حتما بررسی بکنیم و خیلی میتونه مرتبط The amount of blood loss we have estimated, but it has و ما باید اندازه‌گیری هایپوولمی رو حتما been used, and I would like to give you this tip. If heart rate is higher than systolic blood pressure, this is always worrying. پس حتما حواستون باشه اگر هارت ریت ضربان قلب بیشتر از سیستولیک بلاد پرشر بود حتما نگران باشیم. We have been using there are many important guidelines. ما امروزه از گایدلاین ها و دستورالعمل‌های مهم دیگه هم استفاده می‌کنیم. We have the WHO. ما WHO رو داریم. From 2015. اینجا WHO 2015 رو براتون گفتیم. The International Federation of GO 2022 it's
بیگو رو براتون گفتیم که دال سال 2022 بود. Very up to date. And the one we have been using is the CMKCC from California. چیزی که الان امروز ما استفاده می‌کنیم CMQCC هستش که از کالیفرنیا هستش. It's a very practical guideline. این خیلی دستورالعمل بالینی و پرکتیکال و عملیاتی هست. We can access it freely. و شما میتونید حتی به این دستورالعمل به راحتی دسترسی پیدا کنید به صورت رایگان. You have just to register in the site of the California Maternal. به راحتی میتونید شما در سایت کالیفرنیا ماترنال کوالیتی کیر کلابریشن ثبت نام کنید، خودتون رو عضو بکنید و دسترسی به این دستورالعمل پیدا کنید به راحتی و به صورت رایگان. Quality Care Collaborative, and you can download the entire guideline. میتونید تمام دستورالعمل رو تا آخرش رو دانلود کنید. Here is their site. این سایتش هستش. Yes, you have to register, but it's اینجا رجیستر باید بکنید. totally free. And you can have access to every toolkits, and they have میتونید به تمام تولکیت ها و ابزارهایی که براتون گفتیم اینجا دسترسی پیدا کنید. others about hypertension, through sepsis, and but the تمام مطالب در ارتباط با هایپرتنشن تا عفونت‌های خونی و سپسیس رو میتونید شما در اینجا انواع تولکیت هاش رو پیدا کنید. hemorrhage toolkit was, I think, was one of the first toolkits they made in تولکیت هموریج اولین تولکیتی بودش که اینجا ساخته شد. 2014. در سال 2014 این تولکیت رو ساختن. We have been using this guideline from 2014 in our hospital. این گایدلاینی هست که ما از سال 2014 داریم در بیمارستانمون ازش استفاده می‌کنیم. You can see this is original guideline. این اوریجینال گایدلاین دستورالعمل اوریجینال هست براتون گذاشتم. And this is ours. We've made just some adaptations. ما فقط یه سری تغییرات کوچیکی درش دادیم. But it's really almost the same thing. و تقریبا همونه. We have more than almost 10,000 childbirths from 2014 ما از سال 2014 تقریبا بیش از 10,000 تا زایمان داشتیم. until today, and we had only one maternal death و فقط یه دونه مرگ مادری داشتیم. caused by PPH. Since we have implemented this guideline in our hospital. و علتش هم این هستش که از زمانی که ما این دستورالعمل رو تو بیمارستان اجرا کردیم به همین دلیل با وجود این همه زایمان فقط یه دونه مرگ مادری داشتیم به خاطر PPH. Then it's very useful. برای همین این دستورالعمل خیلی کمک کننده است. I will just present you today because it's too large. من فقط سعی می‌کنم یک خلاصه‌ای رو بگم چون که این دستورالعمل خیلی بزرگ هستش. But indeed the care guidelines, this is the flow chart format, and you can see here that we have a step by step. این یه فلو چارتی هست که ما استپ با استپ رو طراحی کردیم و بعد توضیحات رو دادیم. Management. استپ با استپ رو دادیم. From prenatal care until postpartum care. و این دستورالعمل از پرینیتال شروع شده تا پست نیتال هستش. And there are a route through stage 0 until stage 3 because they classify PPH according to amount of blood loss and to signals and symptoms of hypovolemia. و تمام موارد جزئی I will just present it to you. It begins by prenatal assessment and planning, and it's very important to evaluate for risk factors prenatally and to identify and prepare patients with special considerations.
بعد در این قسمت پرینیتال ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم بیمارانی که احتمال این خطر درشون هست رو دیتکت میکنیم، پیدا میکنیم. Important to identify mainly placental disease, placenta previa, مثل بیماری های پلاسنتا یا اونهایی که پلاسنتا پریویا دارن accreta, یا این and anemia. If دارن oral iron fails, initiate IV iron protocol. یا اینکه برای آیوی آیرون پروتکل گذاشته شدن برای شروع آیوی آیرون پروتکل یا اورال آیرون فیل هستش، یعنی اون آهن خوراکی که داده شده فیل شده، درمان نشده، چون اینها آنمی های سیویر داره. So on. This is the importance of prenatal assessment. این گروه به این علت بررسی میشن که ما باید در پرینیتال اسسمنت این افراد پرخطر رو جدا کنیم. To plan and to counsel this one. که باید پلن کنیم و اینها رو مشاوره بدیم. Because when this woman arrives to the hospital, their problems are already known. چون وقتی که این مریض هایی که با این علائم هستن و با این خطرها هستن وارد بیمارستان میشن، already و به طور آماده این خطرها هستن. Well, then let's try to change the history. حالا بریم شروع کنیم که تاریخ رو عوض کنیم. Our patient Mumtaz Mahal gave birth after laboring for خانم ممتاز محل وقتی که زایمان کرد، بعد از زایمان around 30 hours. بعد از 30 ساعت بعد از زایمانش Today. And we know that she had some risk factors. ایشون وقتی که 30 ساعت از زایمانش گذشت، یه سری علائم رو نشون داد. خانم ممتاز محل رو که با هم به صورت کیس استادی بررسی کنیم، داره یه سری از این ریسک فاکتورهایی که صحبت کردیم داشت. She had 13 childbirth already. ایشون 13 تا زایمان داشت. It's and now we have her 14th childbirth. Then this is این خودش یکی از علل هست، گفتیم بیشتر از 4 تا زایمان یکی از موارد هستش. important risk factors. And because of that, this patient should be classified as a medium risk. و همچین مریضی که بیش از 4 تا زایمان طبیعی داشته در حدود ریسک خطر متوسط بعد در نظر گرفته بشه. We don't know if she had some history of previous PPH, but ما نمیدونیم که ایشون آیا سابقه previous PPH رو در اینجا داشته یا نداشته. it probably yes. And we don't know anything more about her history. But these are some very important risk factors that should be identified prenatally. And if a woman arrives to the hospital and she is classified as a medium risk, then we should notify care team. And personnel that could be involved in response are made aware of patient status and risk factors. مثلا مریضی که وارد بیمارستان میشه، ما باید بر اساس این چارتی که اینجا هست ببینیم تو کدوم یکی از این دسته ها قرار داره. اگر دسته لو هستش که در این قسمت، مدیوم که در این وسط هست، و دسته پرخطر. وقتی که هیستوری از مریض میگیریم میفهمیم که تو کدوم از دسته ها هست. مثلا هیستوری پریویوس پستپارتوم همورج که اینجا هستش، کوری آمیونایتیس و بیشتر از 4 زایمان طبیعی، مولتیپل جستیشن و پریویوس سزارین یا یوتراین سرجری میشه در قسمت متوسط. This is a very important step we have to do. And type and screen blood. This is, I think, the first step. و همچنین بررسی آزمایش خون هستش که اولین مرحله هستش که در اینجا ملاحظه می‌فرمایید که اینجا تمام این موارد ذکر شده. It's to use prenatal information to plan our care during childbirth. دقیقاً با گرفتن تاریخ پرینیتال کیر و مراقبت بارداری میتونیم الان اینجا درمان زایمانیش رو به راحتی بتونیم تشخیص بدیم. During labor and childbirth. و زمان زایمان. And our patient has at least one median risk factor. مثلا مریض ما حداقل فقط یه دونه ریسک فاکتورهای دسته مدیوم رو داره. Well, stage 0
all births. It's related در استیج 0 زایمان to prevention and recognition of OB hemorrhage. ما باید در اینجا در استپ 0 اول باید تشخیص و همچنین پریونشن و پیشگیری خونریزی obstetric رو شروع کنیم. PPH. Perform ongoing risk assessment at the start of the second stage of labor. Active management of third stage. یکی از این روش‌ها این هستش که بریم در قسمت زمانی که شروع میشه ما اول بریم ریسک اسسمنت ها را در شروع سکند استیج لیبر انجام بدیم و بعد از اینکه بررسی کردیم اگر دیدیم که ریسک فاکتورهای جدیدی داره ایجاد میشه باید نوعش رو و اینکه چگونه داره اتفاق میفته و همچنین کراس مچش رو انجام بدیم. اما وقتی که وارد مرحله ترد استیج میشیم مدیریت فعال و اکتیو منیجمنت مرحله سوم زایمان رو باید انجام بدیم. We will talk something about the active management of third stage, and we know that it has 3 components: oxytocin, controlled cord traction, and cord clamping. در مرحله سوم زایمان 3 کار رو ما انجام میدیم: استفاده از اکسیتوسین، کورد کلم یا زدن بندنا و همچنین در رابطه با کشش یا جدا کردن جفت با کمک دست. But nowadays we note that the most important of the 3 components is oxytocin infusion or 10 units IM. ولی الان مهمترین چیز این هستش که اکسیتوسین و دادن 10 میلی گرم IM اکسیتوسین هستش و یا به صورت IV. And mainly ongoing quantitative cumulative evaluation of blood loss. و همچنین در اندازه‌گیری میزان از دست دادن بلاد لاس و میزان اندازه‌گیری خون از دست داده. Additional classification because یه سری کلاسیفیکیشن های اضافی هم هستش که در اینجا the risk classification can change که اینها میتونه این دسته‌بندی ها متفاوت according to the evolution during labor. که بر اساس بررسی زمان لیبر و زایمان میشه این کلاسیفیکیشن ها متفاوت بشه. Because if we have some of these events like a C-section during disadmission, operative vaginal delivery, genital tract trauma, and mainly if there is a cumulative blood loss, then we can change the original classification or the original risk classification to a مثلا اگر هر کدوم از این علائم بیاد، مثلا به فرض مثال اگر که اپراتیو واژینال دیلیوری باشه یا ژنیتال ترکت تروما باشه، آسیب‌های ترکت ژنیتالی، حالا میشه درجه 3 و 4 باشه، یا اینکه بتونیم اندازه‌گیری کوانتیتیوی که اندازه‌گیری می‌کنیم خونریزی از دست رفتن رو 500 تا 1000 با یک زایمان طبیعی داشته باشیم، اینها درجه متوسط هستش. و اگر بخوایم درجه بالا رو ببینیم معمولا به این صورت هستش که اندازه‌گیری خون از دست رفته به این صورت هست و این جدول قرمز ملاحظه می‌کنید که 1 پد در ساعت هستش که میشه حدود 6 سانتی متر لخته خون، یا اینکه ریتین پلاسنتا باشه یا اینکه نان لوور ترانسفر یوتران اینسیژن برای سزارین سکشن باشه، یعنی اون اینسیژن سزارین به صورت ترانسفر قبلی باشه، یا اینکه میزان بلاد لاسی که از دست داده بیشتر از 1000 برای هموراژی باشه و اینکه فردی که جنرال آنستزیا گرفته باشه یا یوتراین راپچر باشه، اینها در دسته های هستن. پس این فاکتورهایی داریم که در لو هستش، اونهایی که در میدیوم هستش که نوع بررسی و ریس فاکتورها و نوع مراقبتش فرق میکنه و دسته هایی که در اینجا در قرمز رنگ ملاحظه میفرمایید. Medium risk or even to a high risk. If we have active bleeding, soaking, elimination of a clot higher than 6 centimeters, retained placenta, and so on, uterine rupture, and so on. Then
this guideline, it's very interesting because we have very well-defined triggers to proceed to a higher stage. این گایدلاین بسیار گایدلاین خوب و کمک کننده ای هستش. شما میتونید اینجا بفهمید که کی باید به استیج بالاتر برسیم، چون این تریگر هایی که در اینجا هستش به ما کمک میکنه که ما بتونیم سریع به استیج 1 برسیم، چون اینجا ما در استیج 0 رو داشتیم بررسی میکردیم. پس یه بار دیگه من اینو تکرار میکنم خدمتتون. CBL های بیشتر از 500 میلی گرم واژینال یا بیشتر از 1000 میلی لیتر سزارین همراه با خونریزی ادامه دار و علائمی که همراه باشه، شامل کانسیلد هموریج باشه، همراه با ابنورمال یا ترندینگ ضربان قلب بیشتر از 110، فشار خون کمتر از 8.5 رو 45 و اوتو ساتوریشن کمتر از 95%، که اینها میشه همون شاک ایندکس 19 که این کانفیوژن هستش که اینجا باید سریع این رو اندازه گیری بکنیم و اینها رو بررسی بکنیم و سریع تشخیص بدیم که این گایدلاین خیلی راحت برای شما این رو مشخص میکنه. Then if we have even if we have a low risk woman, but this woman present continued bleeding or signs of hemorrhage or همونطور که عرض کردم حتی اگه خانمی لو باشه، لو ریسک باشه، اما هم توی جدول آبی هر کدوم که گفتیم ما داشته باشه باید حتما ببینیم. But before proceeding to a higher stage, let me talk something about active management. اما قبل از اینکه بریم به هایر اول اجازه بدیم در رابطه با اول اکتیو منیجمنت ترد استیج لیبر صحبت بکنیم که این خیلی خودش مسئله بسیار مهمی هستش. Because every guideline talks about labor, about active management of the third stage. And we know that the guideline ها درباره active management third stage معمولا صحبت. Components of this intervention are the routine administration of a prophylactic uterotonic drug. این دستور اول معمولا در AMTSL میگه و روتین ادمنستریشن و استفاده روتین از داروهای پروفیلاکتیک یوتروتونیک هستش که بلافاصله در لحظه زمان تولد فرد نوزاد باید داده بشه. Or immediately after the birth of the baby. که بعد بلافاصله بعد از زایمان بچه. It can be any of the most known uterotonics, oxytocin, misoprostol, or methylergonovin. هر کدوم از این داروهای یوتروتونیک مثل اکسیتوسین و یا میزوپروستول و یا داروهای مثل هر کدوم از این دسته دارویی رو میتونید شما قسمت or it can be any of the most known uterotonics, oxytocin, misoprostol, or methylergonovin. همچنین مترو ارگونوفین هم یکی دیگه از این یوتروتونیک هایی هست که میتونید اونم در نظر بگیرید. The most commonly used is oxytocin. But اونی که خیلی زیاد رایج هستش اکسیتوسین هست. Every uterotonic has been already used. اما هر یوتروتونیکی رو شما میتونید به طور کامل استفاده بفرمایید. Early cord clamping, this has already changed. در طب با کورد کلمبینگ و زدن بند ناف هم یه سری باید تغییرات داشته باشیم. We don't talk about early cord clamping anymore. ما در طب با early cord clamping یا کورد کلمب early و زود به هیچ عنوان صحبتی نداریم. But this was in the past one of the components of active management of third stage. اما یکی از کامپوننت های قبلی اکتیو منیجمنت third stage بود. And third, controlled cord traction to deliver the placenta. و سومی کنترل کورد ترکشن هستش که ما همون ترکشن و کشیدن کورد و بند ناف رو همراه با کنترل در زمان پلاسنتا باید در نظر بگیریم. Yes, the most important of them is uterotonic drug. که مهمترینش همون یوتروتونیک دراگ ها و داروهای یوتروتونیک هستش.
which kind of evidence do we have about the AMTSL? اما اویدنس ها و شواهدی که در ارتباط با AMTSL هست برای این PPH ها چیا هستن؟ Well, we have a Cochrane review. ما یک کوکرین ریویو داریم. It's very up to date. که خیلی up to date هستش. They had 8 studies involving almost 9,000 women. بوده 8 استادی و مطالعه انجام شده که نزدیک 9,000 زن رو اینوالو کرده و درگیر و بررسی کرده. And everything we know is that for women at mixed levels of risk of bleeding, we have a reduction of severe primary PPH of around 66%. چیزی که هستش ما به این نتیجه رسیدیم که با این طریق تونستیم اون ریسک و خطر خونریزی های ماترنال پرایمری و اولیه ماترنالی رو در زمان زایمان که بیشتر از 1000 ml هستش برسونیم به کمتر از 2/14 تو 9 یعنی در حدود برای 67 زن برسونیم و کاهش بدیم. This means that the risk of maternal primary PPH more than 1,000 milliliters was reduced from 2.4 to 0.9%. به میزان مرگ و ریسک مرگ به خاطر خونریزی های اولیه زایمان که بیشتر از 1000 میلی لیتر بود از 2/14 رسید به 0.9%. That means that we need to offer an AMTSL for 67 women to prevent just one primary PPH of more than 1,000 milliliters. به این معنا هستش که ما باید AMTSL رو اپلای کنیم، انجام بدیم که برای خانم و 67 خانم برسونیم که بتونیم به اون اندازه کم برسونیمشون. This is what we know about this intervention. و این چیزی هست که در ارتباط با اینترونشن ما صحبت کردیم. But for low risk women there was no difference. برای خانم‌های لو ریسک هیچ تفاوتی دیده نشده. This is very important to know. این خیلی مهمه بدون. Which were the implications for practice from the authors of this review? اما implication و نحوه‌های طبابت به چه صورت هستش؟ They concluded that there are both benefits and harms from active management of the third stage of labor. And it مزایا و یه سری is خطرهای unclear برای اکتیو منیجمنت لیبر هست و کاملا مشخص هستش. whether all 3 components of the active management package are required to gain the benefit of reduced PPH. ولی به هر صورت این 3 تا کامپوننت و این 3 تا اعضایی که ما صحبت کردیم در با پکیج مدیریت فعال خیلی کمک می‌کنه که ما بتونیم به نفع‌های زیادی به ما میرسونه که بتونیم PPH رو کاهش. We know today that the most important one is the oxytocin. و مهمترین چیزی که امروز استفاده میشه و توصیه میشه اول اکسیتوسین هست. The uterotonic component. بعد استفاده بر یوتروتونیک کامپوننت ها. Not the cord clamping or the controlled cord traction. نه زدن بند ناف یا کنترل کانترکشن. And first one, women at low risk of bleeding could be informed of the potential benefits and adverse effects of both expectant and active management. و چیزی هست خانمایی که در لو ریسک هستن برای خونریزی میتونن در ارتباط مزایای احتمالی و عوارض جانبی هر دو موردی که در اکتیو منیجمنت مرحله سوم زایمان انجام میشه مطلع بشن و در نتیجه اینها خودشون تصمیم بگیرن و اون عوارض جانبی میتونه خیلی کاهش پیدا کنه. So they could choose because indeed the evidence don't show any difference from low risk women. و خود مادر باید انتخاب کنه چون اویدنس ها چیز خاصی رو برای مادرهای لو ریسک نشون نمیده.
These results cannot and should not be extrapolated to other contexts, such as low-income countries, where access to care is often severely restricted, or those countries with insufficient trained clinicians or inadequate emergency care, because the studies included in this review came mainly from developed countries. باید در نظر بگیریم که این مطالعات باید در نظر بگیره که برای کدوم کشور انجام میشه. مثلا ممکنه که در کشورهایی که سطح اقتصاد پایین و لو اینکام هستن، اینها ممکنه که دسترسی به مراقبت ها براشون خیلی کم باشه. در نتیجه اینها به خاطری که پزشک‌های دور دیده کافی هم ندارن یا اینکه مراقبت های اورژانسی کافی ندارن، باید در اینها ما نوع تفاوت دیگه ای رو در نظر بگیریم و کرایتری ها رو متفاوت ببینیم. So we don't know if these conclusions apply to other contexts. پس نمی‌دونیم که حالا این پروتکل‌های در این کشورهایی با این سطح اطلاعات و اقتصاد پایین هم جواب میده یا نه. And although the studies in the review did not assess women at increased risk of bleeding specifically, yes, they included only mixed and low risk women. و همچنین می‌دونی که این مطالعات نمیتونه تمام زنها رو در ریسک بالای خونریزی مشخص بکنه، چون که باید اینها بر اساس خود زن و همچنین در رابطه با اون میزان خونریزی که داره تشخیص داده بشه. But it can be deduced that for these women the benefit or reduced blood loss is likely to outweigh the harms. به هر صورت میزان خونریزی رو پیش بینی بکنه. is the most important component of AMTSL. به هر صورت اکسیتوسین یکی از کامپوننت و یکی از اعضای مهم MTSL هستش. So every guidelines recommends the use of oxytocin. همه دستورالعمل‌ها Although we have seen that for low risk women there was no difference. But every guidelines recommends to use even for low risk women. So the use of uterotonics for prevention of PPH during the third stage of labor is recommended for all birth. پس تمام یوتروتونیکس ها برای پیشگیری از PPH در مرحله سوم زایمان توصیه میشه برای همه زایمان ها. And the dose, this is the guideline from, this is the WHO guideline. این گایدلاین و دستورالعمل WHO هست. And they mention a dose of 10 units IV or IM. WHO میزان دوزی که گفته 10 میلی گرم 10 واحد اینتراونوس IV یا IM هستش. Is recommended for prevention که برای پیشگیری هستش و معمولاً توصیه میشه در درجه حرارت 4 تا 8 درجه سانتیگراد گذاشته بشه که از بین نرفته باشه. Of PPH for vaginal delivery and C-section. و فرقی هم نمیکنه چه بر زایمان طبیعی و چه سزارین، چه و حتما هم توصیه میشه که زنجیره سردش رعایت بشه. In settings where oxytocin is used, attention should be paid to the oxytocin cold chain because oxytocin must be stored at 4 to 8 Celsius degrees temperature. درجه حرارت 4 تا 8 درجه. In these degrees, there is no loss of potency. But this is a problem sometimes in low resources countries. Rural areas, for example. Then this is the reason because there are some alternatives, and because sometimes we can't use oxytocin as the first line uterotonics. Well, and here again از مواردی هستش که ما به عنوان اولین لاین نمیتونیم اکسیتوسین رو به عنوان یوتروتونیکس استفاده بکنیم. Guidelines. It's important because you can see that are many different ways to make postpartum or to implement postpartum or to implement PPH prevention strategies.
اینجا هم دیگه ملاحظه میکنید 4 گایدلاین فیگو 2012 RCOG 2016 ایکاک 2017 و SOSG 2018 همه اینجا اومده و در رابطه با اکتیو منیجمنت توضیح داده شده و همچنین در رابطه با اینکه لیت کورت کلمپ و کنترل کول تراکشن توصیه شده و همچنین یوتروتونیکس ها هم در اینجا اومده. Then we have again the International Federation, ARCOG, ACOG, Canada, and we can see that everyone use oxytocin as a first line. و تمام این 4 پروتکل و دستورالعمل اکسیتوسین رو اولین لاین درمانی استفاده میکنن. But doses varies between them. ما دوزهاش متفاوت. Some give 10 units بعضی 10 واحد IM میگن. Well, 10 units IV or بعضی IM. 10 واحد IV. 10, yes. Almost of them give at least 5 units or 10 units IM or IV. یا 10 واحد IV. Everybody. I think this is there is some agreement یه توافقی وجود داره for prevention of PPH. And there are the second lines options like ergo, حتی دوم درمانی ارگو، آلفا-دویتا یا ارگوتک، carbetocin, سوپروستول، and کاربیتوسین و tranexamic acid. TXA یا tranexamic acid. Yes, many countries use misoprostol as a second line or even as a first line. بعضی از کشورها Mainly if oxytocin دومین is لاین not هست و یا حتی اولین خط لاین درمانی میذارن. available or cannot be safety or be safe. اما به شرطی که گفته شده که به این صورت هستش که در لحظه دقیقه اول بعد از زایمان استفاده بشه، در صورتی که اکسیتوسین در دسترس نباشه و یا اینکه به صورت سیفتی و امن استفاده used because of the it cannot be safely stored. چون ممکنه که در زنجیره سطح اون کشورها sometimes is used as a first line prevention strategy. استراتژی پیشگیری خط اول استفاده. Yes, controlled cord traction. مرحله قسمت بعدی کنترل کول تراکشن هستش. The NICE guideline mentions دستورالعمل نایس NICE این گونه توضیح میده. performing controlled cord traction as part of active management. گفته شده که بعد از اینکه بند ناف زده شده برای کنترل کول تراکشن این استفاده میشه. Only after administration of oxytocin and signs of separation of the placenta. This is a very important. اما به هیچ عنوان قبلش نه، اول باید ادمنستریشن و اکسیتوسین داده بشه و بعد از اینکه علائم جدا شدن جفت اتفاق افتاد کنترل کول تراکشن انجام. Important thing to mention because controlled cord traction CCT was described almost 50 years ago. همونطور که میدونید CCT یا کنترل کول تراکشن حدوداً تقریباً 15 سال پیش انجام شده بود. And when it was described, the original description did mention we had to wait for signs of separation of the placenta. حتی در اون زمان هم گفته شد وقتی که این شروع شد گفته بودن باید وایسین تا علائم‌های جدا شدن پلاسنتا باشه و بعد این کار رو انجام بدید. Indeed, it said the contrary. We should make a traction even before signs of separation of the placenta. به هیچ عنوان نباید قبل از اینکه علائم جدا شدن جفت هستش این CCT انجام بشه. به هیچ عنوان توصیه نمیشه. And some studies were done using the original description of CCT. So although many guidelines say that we have to wait signs of separation of the placenta. ولی تمام دستورالعمل‌ها میگه باید اول منتظر باشین که علائم سپریشن و جدا شدن پلاسنتا اتفاق بیفته و بعد CCT انجام بدید. I have already seen many and different kind of practices, and sometimes people don't wait
signs of separation of the placenta. من خودم به شخص This is why WHO جراح پزشک خود من منتظر نمیشن که جفت جدا بشه و سریع CCT رو انجام میدن. stated that the CCT should be done only in settings where skilled birth attendants are available. فقط CCT باید در جاهایی باشه که حتما متخصص باشه. So it seems a very simple procedure, به نظر خیلی پروسه ساده it's not. ولی واقعا It's a kind of procedure that can have important adverse events در صورتی که برخلافی که به نظر ساده میاد بسیار عوارض زیادی میتونه بده. like uterine inversion, for example. مثل uterine inversion یا برگشت رحم یا وارونه شدن رحم. So we need to have very skilled birth attendants برای همین باید یک جراح و متخصص بسیار ورزیده این کار رو بلد باشه انجام بده. to make this kind of procedure. Well, soon after delivering the placenta, there is a cumulative blood loss of 600 milliliters. خب بعد از اینکه پلاسنتا خارج شد حالا مورد بعدی این هستش که از دست دادن میزان خونیه که از مادر هستش بیشتر از 600 میلی لیتر باشه. We can measure blood loss through different ways, like اندازه‌گیری خون از دست رفته طریق‌های مختلف میتونه باشه. graduated containers, مثلا از این کانتینرها یا ظرف‌های اندازه‌گیری کننده or even we can weight blood-soaked materials. یا اینکه اون پوشک‌ها و نوار بهداشتی‌های آغشته به خون رو وزن کنیم. This should be a routine. It doesn't matter which kind of tool we are using, but مهم نیست کدوم روش انجام میشه، اما اگر با اون باندها و گازهای آغشته و یا از طریق اون دستگاه انجام میشه we should measure blood loss as a routine. ما باید اندازه‌گیری خون از دست رفته رو به صورت یک روتین برای همه مراجعین و مریض‌ها انجام بدیم. As a routine. It's very و important. روتینش کنیم. In every hospital that implemented PPH strategies included some kind of routine blood loss measurement. و هر بیمارستانی که در زایمان انجام میشه باید همین روتین اندازه‌گیری خون از دست رفته رو به صورت روتین در همه کارکنانش اجرا کنه و Very important. و خیلی مهم. Yes, and our patient now has cumulative blood loss of 600 milliliters الان این مریضم and a heart rate of 90 BPM و هارت and ریتش a systolic blood pressure of 120. Our shock index ایندکسش is 0.7. Well, خب what should we do now? حالا باید چی کار کنیم؟ We have to proceed to stage 1. ما دو تا پروسه We have a PPH. یک پس As a definition, we have a PPH. به عنوان دفینیشن و تعریف اینجا ما الان PPH داریم. We can diagnose it. الان میتونیم این رو تشخیص And if we have a PPH, we have to apply our ما protocol. باید حالا پروتکلمون رو And this is the checklist of we have been using in our hospital for many years. لیستی هستش که ما باید And اون استفاده we can see that this protocol is divided in 3 very important topics. First of one, to mobilize people, or to call another physician, to call midwife, to activate OB hemorrhage protocol and check. و شروع پروتکل OB hemorrhage باید فعال کنیم اینجا. This is the first step. این استپ. And we have to act. And the first actions are to establish IV access, if not present, at least 18 gauge. Increase IV oxytocin. یعنی اگر دیدیم که حدود 18 تا گاگ بودش باید سریع اینجا آیوی رو براش وصل بکنیم. Increase fluids and apply vigorous fundal. و سریع بهش معاینه ماساژ شکمی رو انجام بدیم. Manual massage. ماساژ دستی و همچنین سریع اکسیتوسین آیوی رو بدیم. And we have to think. بهش مایعات. What kind of thinking do we need? و حالا we have to consider potential etiology.
ما بعد And I will talk اتیولوژی احتمالی رو در نظر about this soon. بعد در تو همه مواردی که اینجا هست باید فکر کنیم. یوتران آتونی هستش، آتونی رحم، تروما یا لسریشن، ریتین پلاسنتا، پلاسنتای باقی مونده، آمیونیک فلوید امبولیسم یا آمبولیسم فلوید آمیونیتیک، یوتران اینورشن، برگشتن رحم، کوآگولوپاتی، پلاسنتا اکرتا، همه اینها رو بعد اینجا درباره‌اش فکر بکنیم. Yes, we have many other kind of actions like to check vital signs. و حالا اکشن های دیگه داریم مثل اینجا ملاحظه می‌کنید در اینجا record quantitative cumulative blood loss each 5 to 15 minutes, administer oxygen to maintain O2 saturation at least higher than 95%, empty bladder, convert to high risk. We have to reclassify. مثانه‌اش رو سریع خالی بکنیم. حالا یه میشه فولی کاتتر بذارین یا اینکه حالا به صورت استریت کاتتر بذارین و همچنین کانورتش کنید به های ریسک که حالا this woman into another level of risk and keep the patient warm. Well, I will not read the entire. شما برای اون PRBCS استات رو شروع بکنید. checklist, but I'm و اینجا چک لیستی هستش که اینجا ملاحظه می‌کنید و همچنین مریض رو گرم نگه. I'm just presenting it to you. و من اینجا میخوام خودتون بعدا ملاحظه بکنید. مثلا در پزشک و ماما باید ماساژ بای منوال دستی انجام بده، اون اینسپکشن و بررسی دقیق رو با مشاهده و همچنین با لسریشن و هماتوم رو انجام بده و همچنین جراح در اینجا باید برای هر گونه خونریزی کنترل نشده اینجا وارد عمل بشه، بررسی لیگامان براد و پهن، یوتروس پوستریور یوتروس و همچنین با جفت باقی مانده رو باید انجام بده. Well, uterine massage is recommended for the treatment of PPH. ماساژ رحم یکی از روش‌هایی هستش که برای درمان PPH توصیه میشه. It's known that the simple mechanical and physiological measures of rubbing up the fundus. خب یکی از ریکامندیشن‌ها و توصیه‌های قوی شده ولی میزان اوییدنسی که از لحاظ کیفیتش بخواد اثر بخشش باشه خیلی کم. And emptying bladder, this is sufficient to stimulate uterine contraction. اما مکانیک ساده و اندازه‌گیری فیزیولوژیکی انجام میشه این هستش که حتما باید مثانه رو اول خالی کنین تا بتونه اون تحریکات رو روی کانترکشن و روی استیمولیت کردن رحم انجام بده در اولی خط که اینو RCOG 2016 گفته. And this represent a first line management of که این اولین خط مرحله مدیریت درمان PPH هست. PPH. Well, but although very simple, there is no published studies identified to provide an evidence base for this kind of interventions. خیلی ساده است اما ما واقعا شواهد دقیقی نداریم که آیا چقدر این میتونه کمک کنه. Although it seems very simple. خیلی ساده است اما واقعا نمیدونیم کدوم متد و هر کدوم از اینها توصیه باید بشه. And very obvious. و خیلی I have been people using this kind of uterine massage. ما این چند مدل ماساژ رحم رو داریم و بیشتر افراد ممکنه به این مدل اولیه طرف چپ رو انجام بدن و یا اینکه خیلی بیشتر این مدل You have to introduce your hand inside vagina and to make a compression on uterine walls. But this is a very invasive and it's painful too. So there are another kind of massage tool. You have to compress the uterus from abdominal wall. This is less invasive. Indeed, we don't have any kind of evidence or study comparing which one is more effective and more safe too. But the most important thing is to know which one is more effective, but we really don't know. Well, in our hospital, we have moved from this kind of routine
to در a بیمارستان mixed one. ما از We این have to assess case by case. روتین دوم Sometimes we have و to, البته بستگی داره we و need to be more aggressive, بستگی but sometimes we can use this one. این قسم دومی رو انجام میدیم. Intravenous oxytocin alone اما دادن is the recommended uterotonic drug for the treatment of PPH. WHO داره And now we و have گفتیم moved میتونین آیویش رو from prevention to برای treatment. درمان و I've همچنین already فیگو talked گفته about میتونی این رو برای حتی oxytocin use فرست لاین انجام بدی in a حتی dose برای from پریونشن 5 units to 10 units, IM or IV. But that oxytocin با IV was رو for میتونی prevention. که برای پیش Now we have a diagnosis. الان We have to treat. این 5 تا And again, we برای will درمان use میخوایم از این oxytocin. استفاده کنیم که میزانش فرق میکنه And here the schemes are many different. و اینجا در Although درمان for میزان مصرف prevention, اکسیتوسین we have تفاوت some پیدا agreement میکنه about ما doses. تفاوت For داریم ولی treatment, یه there is really no این agreement. دستورالعمل ها We have here 10 different guidelines, اینجا 10 تا and you can دستورالعمل see here that متفاوت رو is می‌بینیم. no agreement. هنوز In هیچ our کدوم هم با هم hospitals, یکی نیستن. how we use this kind of treatment? اینجا We usually بیمارستانمون با فیگو اس use 20 units ما از 10 in واحد تا 20 500 واحد در normal saline 500 میلی لیتر in a free infusion. می‌کنیم. This is our فیو attack dose. اینفیوژن میدیم. Then this lasts only 10 minutes. In 10 10 minutes, دقیقه طول we can می‌کشه. make an infusion of 20 units of 10 oxytocin. دقیقه پس But after these 10 در 500 minutes, میلی لیتر رو we میدیم have و to بعد از اون continue oxytocin infusion. بعد Then we کانتینیوس give میدیم another اینفیوژن رو. 20 units اون موقع بعد in a 500 واحد saline رو در infusion 1 لیتر نرمال over 2 می‌ریزیم hours. و در 2 This is ساعت این our اینفیوژن رو guideline. میدیم. این گاید But you can see that are many and many ولی variations می‌بینید که of مدل these های guidelines. مختلف و تفاوت‌های زیادی Then در the dose دستورالعمل varies from 10 to 40 units خب given سی می‌بینید که 10 تا in در 1 different لیتر نرمال kinds, in سالن different ways. Despite being the first choice oxytocin for the management of atonic PPH, there are no randomized trials to demonstrate its efficacy against placebo, nor there is no trial comparing different schemes or different doses of oxytocin. همونطور که می‌بینید تمام اینها با یک شروع منیجمنت اکتونیک پی پی اچ رو توصیه کردن که حتما بالا با میزان از 5 واحد شده که بعضی هاشون می‌بینید در 40 واحد کانتینیوس میدن یا اینکه از 10 واحد تا در 500 میلی لیتر توصیه میشه. به هر صورت توصیه میشه که بلافاصله این So بگیره. you can use any one of هر کدوم از اینها رو که مناسب می‌دونیم میتونیم هر کدوم از این دستورالعمل‌ها رو انجام these suggestions here. If any one of them are useful and maybe are effective. هر کدوم از اینها رو میتونین انجام بدیم و ببینیم کدوم مؤثر هستش. At the same time, we have to think etiology. و حالا We know that اتیولوژی صحبت می‌کنیم. there is an easy way to remember روش the most هستش که common یادتون باشه etiologies. که And بیشتر the اتیولوژی easy و way is علت to چی remember هست و the در چی 4 درمان P's. راحت تر هسته. Tone, it accounts for 70% of PPH cases. 5% پی بی اچ This is the most common of them. درمان کنیم. The second one is trauma, mainly دوم genital این tract هستش که trauma, تروما هست. but we can have آسیبی uterine که rupture ترومای too. ژنیتال ترکت دید. This accounts for around 20% of PPH درصد پی پی cases. اچ ها رو شامل می‌کنه. The third one is tissue, به سوم تیشو retained products of conception, موندن این and this cause accounts محصول for حاملگی around هست. 10% of PPH cases. ها رو شامل. And finally, thrombin, و چهارم coagulopathy. هست کوآگولاپاتی هست. This accounts for only 1%, but usually they are very severe. ولی خیلی So we have to mobilize, we have to take action, اینجا باید سریع and عمل بشه every time we have to think و بعد what we should این next. چی کار باید برای If our first line چی هستش. intervention
is not effective. ممکنه که اینترونشن ما الان And I think this is what چی کار happened. باید بکنیم؟ مرحله بعدی رو باید فکرشو بکنیم. Well, 45 minutes after childbirth, اینجا the رسیدیم به این midwife مرحله called که 45 دقیقه بعد از حال زایمان the obstetrician. She had already given oxytocin 20 units in 0.5 liters. این ممتاز رو الان 45 دقیقه از زایمانش گذشته و بهش اکسیتوسین 20 یونیت رو هم به صورت آبی دادیم. Of normal saline at a free infusion. توی نرمال Followed for دادیم. 24 units in a 0.5 liters. به صورت 20 واحد تو 500 میلی لیتر سالین دادیم که 80 درام در دقیقه براش داره میره. 40 units of oxytocin. معادل 40 Yes, اکسیتوسین. this is the dose, or this is the way we give oxytocin for treatment of stage 1 روشی هستش که ما برای PPH درمان in our hospital. PPH This در is the استیج first step. But things did improved or did اما اگه بگیم که پیشرفت not نکرد و really مریض good. همچنان داره حالا Our cumulative blood loss, or CBL, اینجا is باید now CBL more than بشیم. 1000 milliliters. چون که CBL اگه The heart rate ML بشه اینجا بررسی میکنه. is worst, یعنی وضعیت 110 بدتر شده. BPM. مثلا Systolic blood pressure سیستولیک بلاد پرشر شده is 105. و SI اینجا Our shock index now is higher than 1. Yes, this این is a الان very مرحله خطرناک. worrying situation. Our patient is pallid and presents tachypnea. خب اینجا مریض And Shah Jahan, the emperor, is very میشه و worried. تاکیپنه. What is happening? چه اتفاقی And داره میفته؟ this calls our attention to a very important step. ما باید به We مرحله have to خیلی give خطرناک support فکر کنیم و به for مرحله patient بعدی بریم. and for the relatives, باید and we have to give خانواده رو اطلاع information. بهشون بدیم و We have to tell him what's happening بعد به and خانواده what توضیح we are بدیم چه doing. اتفاقی میافتاده. We have to try to inform them, to inform everybody, because this is a very بسیار مسئله خطرناک میافته. He's very anxious. He don't know, and the patient don't know what's happening. چون مریض واقعا نمیدونه چه اتفاقی داره براش میفته، ولی ما باید مطمئن این خانواده رو. What do we need to make now? حالا چی کار باید بکنیم؟ There are some triggers to proceed to چند stage تریگر 2. هستش که باید بدونیم. There is continued bleeding. مرحله استیج 2. Our CBL is higher than 1000 milliliters. اولین چیز not higher than ریزی ادامه داره، کانتینیوس هست و CBL مون در اینجا زیر 1500 milliliters. So we have to proceed to stage 2. و باید سریع بریم توی پروسه 2. And the stage 2 is استیج 2 very complex. You can see here. But anyway, it has the same structure. We have to ولی همون استراکچر و همون صورت mobilize. هستش. We have to mobilize هست، دوم اکت هست و سوم تینک. take action. موبایلاز حرکت اکشن، دوم اکت عمل کن، تینک فکر کن. And we have to think. We have to mobilize people. Now we have to mobilize anesthesiologists. We have to notify blood bank. We have to we have to assign a single person to communicate with blood bank. Sometimes we have to assign a leader, a team leader. We have to organize our actions. Because if we don't organize our actions, we will become confused. And we will forget some important steps. Well, if our first line failed, we have to advance to the second level, uterotonic medications, and we have many. And we have to sequentially advance through procedures and other interventions based on etiology. We have to visualize and repair retained placenta. Sometimes we have to
to explore uterine atony or lower uterine segment bleeding, we have to consider to insert an intrauterine balloon. Then we have to think. We have to think in the next step. But we have to act. Together with administering second level uterotonic medication, we have to order labs. We have to continue our uterine massage. If vaginal delivery, complete evaluation of vaginal wall, cervix, placenta, uterine cavity, if not already done. If we have an C-section, inspect for uncontrolled bleeding at all levels, and we have to move for a more appropriate space or appropriate location. And mainly, it's now time to order blood transfusion. We have to transfuse. We have to make an early transfusion. This is a very important step. It's life-saving, and it's what we have to do. About the second level uterotonic medication, we have at least 4: methyl-ergonovine, carboprost, misoprostol. We have to continue IV oxytocin, and we have tranexamic acid. And every one of these second level uterotonic medication, they should be used if we advance it to the second stage of PPH. And here again, we have many different schemes or doses for treatment. But there are some common steps too. You can see that usually everybody agrees that we can use oxytocin and methyl-ergonovine, misoprostol. Everybody uses it. If we have carboprost, we don't have it in Brazil. If we have carboprost, this is a kind of injectable prostaglandin, and the acid, tranexamic acid. Yes, some guidelines don't mention it, but we know today that tranexamic acid is a very important pharmacological step, and it's very effective. We are based on the woman trial. It was published some years ago. It was made on almost 200 hospitals in 21 countries. And it reduced death due to bleeding. It was significantly reduced in women given tranexamic acid. And the effect was greater in women given treatment within 3 hours after childbirth. Then it should be given early. And guidelines have included the early administration of tranexamic acid. How should it be given? 1 gram IV at approximately an approximate rate of 1 milliliters per minute. And if bleeding continues after 30 minutes, we can give a second dose. This is a very important. And this was introduced after 2017. Well, now we have more than 1 hour from childbirth. We have already made the second line uterotonics, and we ordered 2 units of packaged red blood cells, and now our patient feels better. And the emperor is relaxed, and there is no more bleeding. It stopped. And now she can breastfeed the baby. Wow. We are very happy. We succeeded. And
our patient didn't proceed to stage 3 of PPH, because stage 3 is characterized by continued bleeding with a CBL higher than 1,500, or when we have already used more than 2 units of packed red blood cells, or we have an abnormal vital sign, or we have a suspicion of coagulopathy. Then these, if we had one of these, we should proceed to stage 3. But fortunately, we stopped the bleeding. Anyway, there is a very important tip, and this is important for the team leader. We should not delay other interventions while waiting for response to medication, or while waiting for results of lab tests, because they are inaccurate. So we should not delay, because delaying other interventions are mentioned as one of the reasons why women die. So if bleeding had continued, we had to think about uterine balloon tamponade, or a conservative or definitive surgery. We had to consider operating this patient, and we had to proceed to massive transfusion procedure. And in some places, we have to consider the use of non-pneumatic anti-shock garments, because it's recommended as a temporizing measure until appropriate care is available. So this kind of device was developed as a temporizing measure to regain hemodynamic stability. این پنوماتیک آنتی شاک گارمنت که اینجا ملاحظه میکنین NASC یکی از دستگاه‌هایی هستش که میتونه اندازه‌گیری سریع رو برای نگه داشتن استابیلیتی همودینامیک ایجاد بکنه و کمک میکنه که مریض سریع بره به طرف درمان PPH. And allow patient transfer or definitive PPH treatment. So in settings where delays in PPH management are common, پس دیلی در PPH میتونه خیلی شایع باشه، ولی در هر صورت particularly where constraints to offer blood products ولی در هر صورت ما باید ادامه بدیم درخواست it should be used. There is a trend to reduce PPH-related deaths and severe morbidities. And we have to practice the intervention for stage 3, because they are more complex, because they include every one of these interventions I mentioned here. Uterine balloon tamponade, surgical procedures, massive transfusion procedures, so they are more complex. And this is because I think we should, in another class, to deepens in this kind of management. This is the stage 3 management, because its main characteristic is the massive transfusion protocol and surgical approaches. So I will not talk about it today. Massive protocol هستش. Well, and the most important thing is that we have to train our team. And there is a lot of videos in the internet. There's a lot of videos. There is a lot of programs and courses. It should be done, because everything I talked here today should be applied to real scenarios or simulation scenarios. We have to make drills and simulations, because
to be effective, this kind of protocol must be known by every member of the team. And we have to remember it automatically. And every equipment and drug and medication should be available. And we have to know where to find it. So this is very important. If we have to improve our PPH strategies, we need drills and simulations. Well, I think together we saved Mumtaz Mahal. But if we saved Mumtaz Mahal's life, what about the Taj Mahal? And what about the photograph? Is it still real? Because if we had saved the Mumtaz Mahal, then the emperor, I think it should not had built the Taj Mahal. But this does matter, because life and destiny would have built other opportunities for beauty, art, and happiness. Yes, thank you very much. This is what I had to talk today. What a beautiful presentation. Margie, it was wonderful, lovely. Such a beautiful picture here. Thank you. Yes, thank you. Edson, can I just add a little bit about a midwife's preventative perspective? So we're looking at it from the midwives. I think one of the biggest skills we need is observation skills and understanding the complete picture of the woman. Now, I haven't had a massive PPH. من در مدت این سالها کارم تا حالا مسیر و وضعیت PPH وقتی نداشتم. Only a very, very prolonged labor many years فقط زایمان‌های prolonged labor years ago in the hospital where the woman had a very large baby and refused the C-section. معمولاً مادری بودش که خیلی بچه درشتی داشت و نمیخواست سزارین بشه. But if you go prenatally, اگر بخوایم پرینیتالی فکر کنیم I use a lot of natural therapies to prevent people. روش‌های بسیار زیادی هستش که از طریق پرینیتال میتونید شما در پیشگیری PPH استفاده کنید. Early pregnancy. I use homeopathy. من از هومیوپاتی. There are two main remedies. Ferrum which helps with the absorption of iron و جذب آهن رو بالا boost the oxygen supply. And the other one is ferrum metallicum. و اسپرامتاکولون هست. And I usually give them as a combination. و معمولاً من مجموعی از این دو تا داروی The difference between the two is with the ferrum تفاوت بین این metallicum, the woman looks really healthy on her face. She doesn't look anemic. Okay. یعنی که یه خانمی که در ظاهر نگاش می‌کنی، معاینش می‌کنی، شاید چهره خیلی معمولی داشته باشه و اصلا انمی درش نبینی. But if you lift up and you start to palpate the abdomen, it's very pale. It's very. اما وقتی که میای شکم رو پالپیت می‌کنی، شکم مادر رو معاینه می‌کنی و لمس می‌کنی، می‌بینی که خیلی شکم حالت بی‌رنگ و very pale. And if you give these remedies, it helps with the absorption of the iron in her این داروها رو از همون زمان پرینیتال به مادر بدیم باعث جذب food. So that's one of the major things I give. I also use the combination cell salts, which have a very small trace یه مجموعه هست کامبینیشن از این of the 12 combination minerals that you need for your body. I don't know if you can see it به مادر بدیم. 12 تا مینرال. This way, okay. Now, I usually give these to women prenatally. They just 2-2 and they're بهشون میگم اینو حتما morning and afternoon. They can crumble them up and put them in the water because they absorb straight into the mouth. And they help with blood formation. They help with absorption of iron. They even help with perineal discomforts.
و همچنین روی قسمت مقاومت عضلات پرینه هم مهم هستش. Going through the diet, a healthy diet. اما در کنار اون استفاده از رژیم و غذای سالم هست. When we get towards the end of pregnancy, we've got to remember that hemodilution occurs, and the hemoglobin can drop to 100. همونطور که می‌دونید دایلوشن تبدیل میشه به دراپا به 100 تا مخصوصا در پایان بار. Which is quite normal for the physiology. و فیزیولوژی برای We need to be careful not to give too much iron. باید توجه کنیم که زیادی آهن به مادر ندیم. Or too many vitamins at that و خیلی ویتامین زیاد توصیه نکنیم به مادر. Because it can increase the nitric oxide levels. چون لول اکسیدشون رو بالا میبره. Which can relax the blood vessels. که باعث ریلکس شدن عروق خونی میشه. Can I find cause a hemorrhage? So that's باعث ایجاد خونریزی میشه. Kind of my approaches to the preventative care. So it این اپروچ من در قسمت preventive care هست و مراقبت observation. اول check the lady's eyes, look چه نگاه کردن to the iris خانم که به علامت if cherry red, if the blood here is very اگر خوب قرمز هست اون قسمت سفید چشم خون میزنه خونش خوبه اما اگر کم رنگ باشه very cherry red, you know that her iron is usually pretty good. Sometimes it can be cherry red and the hemoglobin can be down, but then that's telling us she's eating the fast foods. گاهی اوقات هم می‌بینی که بله هموگلوبین پایینه ولی خب علتش به خاطر این هستش که فست فود زیادی and she's not eating the healthy nutritious طبیعی نمیخورن و آهن طبیعی میخورن. And of course we've got B12, you know, of course if they're vegetarian. و بعد حتما B12 رو ویتامین B12 رو به اونهایی که گیاهخوار or if they're on metformin for diabetes. مخصوصا اونهایی که متفورمین برای دیابت میخورن حتما باید B12. Because metformin can reduce the B12 levels. چون متفورمین درصد B12 رو it can also lead to anemia. So we have to look at the complete big picture. پس ما باید یک تصویر کاملی از یک رو در نظر بگیریم. I've got a little video here. اینجا من ویدیو آموزشی آماده کردم. 15 minutes. 15 دقیقه ویدیو رو برای شما آماده کردم. Yeah, sure. I can make you co-host as well. You can share it. You want to share yourself? Yeah, sure. Yes, it's just from the homeopathic training. But it talks about the environment and, you know, not to be afraid of physiological. Can everybody just put a hand up on their screen if they're afraid of physiological delivery of the placenta? Who is not confident with the physiological birth of the placenta? Anybody? Or do we all practice the physiological without pulling on the cord? Can I translate in Farsi? Maybe they don't understand. Yeah. دوستان عزیز میپرسن آیا کسی هستش که تکنیک زایمان پلاسنتا و جفت رو به صورت فیزیولوژیک انجام میده و باش Gilliland, who was head of College of Midwives here, did a research paper. If I can share screen. Okay. Yeah, or in down even. Oh, I can see the video. Just من بوده که تا چه حد درست بوده کارم. یکی از مریضان بود که Okay. Okay, I'll do that. Just a minute. Yeah. Her video, she shared her experience. Thank you so much. Yes, please go on. Let's just see if it works now. قسمت دوم کلاس. Yeah, we can see your video. درمان هومیوپاتی. You can see it? Yes, yes. با خانم ایرن چن کولونسکی. We got sound. Oh no, there is no sound. The woman is becoming a mother. Oh yeah, yes, coming. Can you please start from the first slide? Yeah. Yeah, thank you. I'll go back because it's a video. Okay, yeah, please. Thank you. Okay. That's a very old picture of me, but let's try it. Oh, it's so lovely. This is so lovely. With dark brown hair. Lovely. And short. It'll come in a minute, I think. So lovely. So, let's look at delivery of the placenta. در رابطه با زایمان پلاسنتا صحبت می‌کنیم.
Birth of the placenta is part of the continuum of birth. زایمان جفت یکی از مراحل ادامه زایمان هستش. Time of adjustment. زمانی برای تطبیق برای مادر. The woman is becoming a mother and adjusting to وقتی که مادر خانم یک changes. مادر میشه سعی میکنه آروم آروم به تغییرات هورمونی خودش رو اجاست کنه، عادت بده و همچنین به صورت ایموشنالی، عاطفی، فیزیکی و هورمونی در این مرحله زایمان بدن مادر شروع میکنه به تطبیق پیدا کردن به این شرایط، تطبیق دادن خودش با این شرایط. The baby is adjusting to extrauterine life. معمولاً بچه میاد خودش رو با محیط خارج از رحم آماده میکنه. وقتی که ارتباط پوست با پوست برای مادر و بچه ایجاد بشه و باعث میشه که یک محیط گرم و آرامی رو از این طریق برای مادر و بچه ایجاد میکنه، این تماس مستقیم پوست با پوست باعث میشه که میزان بالایی اکسیتوسین ترشح پیدا بکنه. In a calm, warm environment can support the و این محیط آرام و گرم باعث ترشح اکسیتوسین. This sustains uterine contraction. این خودش باعث میشه که کنترکشن های رحمی رو قوی بکنه، در نتیجه کمک میکنه حتی به جمع شدن رحم و همچنین شروع یک شیردهی موفق و حمایت میکنه یک شیردهی موفق. این کالج مامایی دانشکده مامایی نیوزلند 2016 دستور عملش هست. The normal physiological birth and physiological delivery of the placenta. اما نحوه زایمان فیزیولوژیک و طبیعی جفت. The birth environment should be calm, dim and relaxing. محیط تولد باید آرام باشه، باید ریلکس کننده باشه و بسیار آرومی بده. باید امکان ارتباط و اسکین تو اسکین کانتکت سریع مادر و فرزند رو ایجاد کنه. و سعی کنیم که دیلید کورد کلمپینگ بدیم، یعنی اینکه بند ناف رو دیر باید بزنیم. قبل از اینکه میخوایم بند ناف رو بزنیم اول باید ببینیم که اون ضربان بند ناف قطع شده باشه. And preferably left intact until after the delivery of the placenta. اجازه بدیم که پلاسنتا و جفت حتی دست نخورده بمونه حتی بعد از به دنیا آمدن پلاسنتا. Once baby arrives, the baby should be placed skin to skin in contact. همین که بچه به دنیا آمد بعد سریع رو پوست مادر بذاریم و هنوز در این مرحله بند ناف بچه نبض می‌کنه. این خیلی مهمه برای اینکه تمام مواد غذایی داره هنوز به بدن بچه میرسه از مادر و تا زمانی که این نبض هست هنوز میتونه این مواد به میزان خیلی بالایی به بدن بچه برسه و حدوداً میتونه این حتی 100% میزان خون و مواد غذایی آینده بچه رو تو این مرحله پوشش بده. سعی کنیم که بدونیم که اجازه بدیم که طبیعت خودش این مراحل رو انجام بده. هیچ کس اینجا اگر بذاره که این مرحله طبیعی اتفاق بیفته نیازی به درمانهای دارو ولی هومیوپاتی پیدا نمیکنه. Once the cord stops pulsating, hormonal changes occur. به محض اینکه بند ناف ضربانش قطع میشه، سریع تغییرات هورمونی شروع میشه. And it's very important we don't interfere with this natural process. خیلی مهمه که ما دخالتی در این پروسه نکنیم. Hence, don't put the cord until the process is complete. زمانی که این پروسه کامل نشده، بند ناف رو قطع نکنیم. Once the cord stops pulsating and enough nutrients are exchanged from mother to baby and vice versa. وقتی که بند ناف ضربانش قطع میشه، اون موقع هستش که تمام مواد غذایی لازم از مادر به بچه رسیده و کاملا بچه رو مقوی کرده. Messages are sent to release oxytocin. کم کم مسیج ها برای ترشح اکسیتوسین شروع میشه. Oxytocin causes blood vessels to contract and hence the placenta. و اینجا اکسیتوسین میاد کاری که میکنه باعث میشه که عروق خونی شروع کنه به جمع شدن و در نتیجه جدا میشه. You will usually see a dark red gush of blood. این معمولاً به این صورت هستش که به یک میزان گشت و یک میزان بالای خون ناگهان از بدن خارج میشه.
a good sign that the placenta has separated. و این علامت خیلی خوبی از جدا شدن جفت. The mother then often feels a contraction. اینجا مادر احساس کنترکشن میکنه. With the contraction, the placenta either comes out unassisted. وقتی که کنترکشن اتفاق میفته خود پلاسنتا خود به خود بدون کمک میاد بیرون. They can move into a position with gravity to help deliver the placenta. اما اگر نیومد میتونیم مادر رو پوزیشنش رو عوض کنیم و ببریمش تو اون پوزیشنی که گراویتی و نیروی جاذبه کمک کنه پلاسنتا به صورت طبیعی بدون. With a natural gentle push. به این تکنیک ها رو ما همش کلاس‌های زایمان فیزیولوژیک پیشرفته توضیح دادیم. The birthing environment. محیط زایمانی Calm and relaxing. آرام و ریلکس. Dim lights. باید یک نور کم رنگ باشه. Should be calm and relaxed. مادر باید آرام و ریلکس باشه. Baby skin to skin. سریع تماس کودک با پوست مادر اتفاق بیفته. Force the baby to. بچه رو به زور برای طرف سینه بردن فشار هول ندیم فورس. The baby will find its way within 20 or 30 minutes. به بچه فرصت بدیم. خود بچه حدود 20 تا 30 دقیقه فرصت بهش بدیم خودش نزدیک سینه مادر. Placentas usually deliver within the first hour. معمولاً جفت تا 1 ساعت بعد از تولد به دنیا میاد. Be patient. آرام باشین و صبور. It's one of the leading causes of maternal death. یکی از علتهای مرگ مادری هست. A reasonable estimate is 1 to 5% of deliveries. حدود 1 تا 5% زایمان‌ها رو شامل و خیلی از علت‌هایی هستش که باعث این میشه که میشه پیشگیری کرد. Primary postpartum hemorrhage occurring in the first 24 hours after delivery. PPH اولیه تو 24 ساعت اول بعد از زایمان اتفاق میفته. Secondary or late or delayed postpartum hemorrhage occurs from 24 hours to 12 weeks after delivery. PPH دیررس معمولاً حدود من یه بار اینو تکرار میکنم PPH With the contraction, the placenta معمولاً comes out از unassisted. 24 ساعت Or the mother can move into a position with gravity to help deliver the placenta with a natural gentle push. The birthing environment. Baby skin to skin. Don't of the placenta. The baby will find its way within 20 or 30 minutes. Placentas usually deliver within the first hour. Be patient. Postpartum hemorrhage is one of the leading causes of maternal death. A reasonable estimate is 1 to 5% of deliveries. Many cases can be prevented. Primary postpartum hemorrhage occurring in the first 24 hours after delivery. And secondary PPH معمولاً 24 ساعت تا 12 هفته بعد از زایمان. Or late or delayed postpartum hemorrhage occurs from 24 hours to 12 weeks after delivery. You need to be patient and give nature an opportunity. آرام باشین و خیلی صبور باشین و اجازه بدین طبیعت فرصت پیدا کنه در کار کنه. Postpartum uterine hemorrhage usually comes after the birth of the placenta. خونریزی‌های پستپارتوم معمولاً بعد از تولد جفت ایجاد میشه. The bleeding comes from the placental side. معمولاً خون بعد از قسمت جفت میاد. It's unlikely to get a uterine hemorrhage if the placenta is still attached to the uterine. معمولاً به این صورت هستش که اگه هنوز جفت به رحم وصل باشه و تیکه هایش مونده باشه خونریزی میفته. The uterine hemorrhage may come from a separated placenta sitting in the uterine cavity where the cervix is clamped. ممکنه که خونریزی رحم بعد از اینکه جفت جدا شد همچنان در داخل کویتی و محیط رحم اتفاق بیفته و سرویس ممکنه کاملا حتی بسته closed. The uterus cannot expel the placenta. در نتیجه رحم نمیتونه اون جفت رو خارج کنه. It can often be caused the birth attendants management of the third stage. اینجا باید مرحله هستش که ماما و پزشک باید مدیریت مرحله سوم زایمان رو در این مرحله انجام. Pulling at the cord to deliver the placenta and pulling it away from the uterine wall before it's ready to come. اول کار این هستش که زایمان کرد و بند ناف رو و جفت رو از اون روش‌های کشیدنی که از رحم به زور هست انجام نده.
not waiting for signs of placental separation. البته در اینجا شرایطی هستش که نباید صبر کنید تا خود پلاسنتا جدا Rubbing the uterus to hasten the contraction. سعی کنه که رحم رو راب کنه، ماساژ بده تا اینکه این کنترکشن ایجاد بشه. And not understanding the physiological process and interfering with it. اگر که متوجه نشه پروسه های فیزیولوژیک و چجوری وارد دخالت بشن، باید این هم در نظر بگیریم که You need to learn to support the process and not drive it. باید یاد بگیریم که چجوری این پروسه رو حمایت کنیم، نه اینکه خودمون درگیرش کنیم. No birth is ever the same. هیچ زایمانی یه جور نیست. The management should be based around the individual circumstances of the woman. مدیریت باید بر اساس هر مریض و بر اساس شرایط اون لحظه اون مریض ایجاد بشه. A health history. باید تاریخچه سلامت مریض رو بررسی Health. و سلامت A فعلیش، previous birth history. تاریخچه زایمان The قبل، birth process. Her emotional state. مانش و A physical state. و And so on. فیزیکی مادر و دیگر موارد. So how can we support the natural physiological process? حالا ما چجوری اون پروسه طبیعی فیزیولوژیک رو حمایت کنیم؟ We're learning much about the birth process. در ارتباط با پروسه های تولد یاد گرفتیم. Many practices. خیلی چیزهای دیگه هم در کنارش پیدا بشه و خیلی پرکتیس ها و طبابت هایی هست که دوباره انجام بشه. We've researched, but it's sometimes flawed and misleading. ما سرچ میکنیم، تحقیق میکنیم، ولی بعضی از وقتا به صورت اشتباه داریم اینها رو میسپید میکنیم اجرا. We must learn to understand and support that process. اول باید یاد بگیریم و بفهمیم و حمایت کنیم اون پروسه طبیعی بدن. Learn to absorb the entire picture that presents. یاد بگیریم که کل پیکچر رو تا آخر، تصویر رو تا آخر که ممکن اتفاق بیفته برای خودمون در نظر بگیریم. و باید حتما آناتومی و فیزیولوژیک رو بر طبابت در نظر بگیریم. There's no evidence about the timing of giving drugs such as oxytocin to deliver the placenta. اویدنس و شواهدی نیستش که ما کی باید داروی اکسیتوسین رو برای زمان And most guidelines recommend at the birth of the anterior shoulder of the baby. بیشتر دستورالعمل‌ها میگه به محض اینکه زایمان آنتریور شولدر یا شولدر قدامی انجام شد این اکسیتوسین Immediately after the birth of the baby. فاصله بعد از تولد بچه. I remember a time when my cat birthed 8 kittens on my bed. من یادم وقتی که بچه‌م گربه‌م اومد زایمان کرد. No one got the cord and no one gave anything to deliver the placenta. برای تولد بچه گربه من نه کسی وند نافش رو زد و نه کسی کمک کرد برای found their own way to the breast. The placenta delivered. خود پلاسنتا به دنیا میاد. The cat ate her own placenta. هیچ گونه کمکی نیست. And then I was in Middle Eastern hospital. و بعد من در بیمارستانی که خاورمیانه بودم. In a room and the obstetrician was suturing a small tear in the perineum and the placenta was still in place. And in my training, در اون بیمارستان خاورمیانه دیدم که متخصص زنان اومد و به زور پلاسنتا رو جدا کرد و همچنان آسیب همزمان به پرینه هم زد. Who would look in amazement, thinking, why is he suturing before getting that placenta out? و اینکه بلافاصله شروع کرد به بخیه زدن قبل از اینکه حتی پلاسنتا بیاد. So I asked him, instead of jumping the guns, someone should always have a reason for what they do. شما چرا این سری شروع می‌کنی بخیه زدن وقتی که هنوز جفت رو مطمئن نیستین کامل اومده؟ He said, well, I was a vet before I became an obstetrician and I've assisted many deliveries with the animals. So ایشون من گفتم قبل از که من متخصص زنان بشم پزشک بودم و خیلی از حیوانات رو I'm waiting for the physiological delivery of the placenta. من همیشه صبر می‌کردم برای زایمان فیزیولوژیک جفت. So that was much against my medical training. و اون چیزی هستش که الان دارم در آموزش پزشکیم انجام میدم. And I began to think. So it was my cat's birth and the management of this obstetrician and his story that gave me patience and to be able to sit back and manage. و این توضیحی که این متخصص زنان به من داد این برای من خیلی کمک کننده بود که بیشتر عقب بشینم و نگاه کنم و فیزیولوژیک with confidence.
So guidelines do not correlate to supporting the normal physiology, and much care needs to be taken whether using artificial oxytocin or prescribing homeopathic. دستورالعمل‌ها متاسفانه مرتبط نیست به در ارتباط حمایت فیزیولوژیک زایمان پلاسنتا نیست و بیشتر از توضیحاتی که در گایدلاین ها هست استفاده از اکسیتوسین مصنوعی و یا استفاده از داروهای هومیوپاتی هست. There's little literature that informs the prescriber of how to apply physiology and practice through experience. یه سری لیترچرها و مقالات هستن که گفته شده که چجوری از یه سری از طبابت‌های فیزیولوژی استفاده کنیم برای این مدیریت پلاسنتا. In my experience, I suggest giving oxytocin once the umbilical cord has stopped pulsating. توصیه من این هستش که زمانی اکسیتوسین رو بدیم وقتی که اون نبض بندناف قطع شه. I found that in my early days of practice, having watched my cat birth and watched the physiological placenta birth with the confident obstetrician. این رو من از زمانی که با یک متخصص زنان بسیار مطمئن قرار گرفتم یاد. I stood back and I waited for the cord to stop pulsating. And once that had happened, I would at least feel like I was supporting the placenta to deliver, because I was sure that once the cord stopped pulsating, the message would go to the woman's brain. از اون به بعد شروع کردم که دیگه هیچ وقت فشار بر زایمان پلاسنتا نیارم و بذارم این نبض بندناف قطع بشه، چون وقتی نبض بندناف قطع میشه تازه مسیج های ترشح اکسیتوسین به مغز و به سیستم باید اجازه فرصت بدیم. So giving it at this time allows the natural exchange of blood flow from و میذاریم که آروم آروم این انتقال خون برای پلاسنتا و جدا شدن اتفاق بیفته. There's an opportunity for the natural release of hormones that tell the body it's time to release the placenta. فرصت دیگه هم هستش برای بدن که بتونه هورمون‌های طبیعیش رو ترشح کنه و بتونه پلاسنتا رو جدا. That's the time to give oxytocin if needed. دقیقاً زمانی هست که میتونی اکسیتوسین رو بدیم. The time that supports the process. برای ساپورت این مرحله. Usually the placenta separates easily and delivers very quickly. معمولاً اینجوری پلاسنتا خیلی راحت جدا میشه و خیلی سریع به دنیا With minimal blood loss. با کمترین میزان خونریزی از دست. So how can homeopathy help? اما چجوری هومیوپاتی میتونه؟ There are remedies that support the physiological process. یه سری از داروها هستن که پروسه های فیزیولوژیک رو حمایت. There's little written about that. البته کم Much of it can be found in the old and forgotten. اما در بعضی از اینها در سری کتاب‌های قدیمی هستش. It's evident that homeopathic obstetricians and birth attendants knew little about the process in the early 19th. پزشکان متخصص زنان هومیوپاتیک که زایمان انجام میدن تعدادشون از قرن 19 هستن. Well, they knew much about anatomy and physiology. اما اونها خیلی بیشتر در ارتباط آناتومی و فیزیولوژی میدونن. We now have golden opportunities to combine the wealth of knowledge and experience from past and present. ما میدونیم که این فرصت‌های طلایی چجوری مجموعه‌ای هستش از علم و دانش و مجموعه‌ای از گذشته. Applying logic, knowledge and reason to practice. باید همیشه منطق، علم رو به همراه دلیل برای طباب نظر بگیریم، کنار هم قرار بدیم. So when the placenta is retained and still attached to the uterine wall. خب وقتی که پلاسنتا و جفت میمونه، خب این خیلی محکم میچسبه به دیوار. We don't need to panic. Homeopathy can help with the delivery. اینجا هومیوپاتی میتونه کمک کنه برای زایمان. The homeopath needs to apply anatomy and physiology. اینجا هومیوپات باید حتما آناتومی و فیزیولوژی در نظر بگیره و باید بفهمه داروهای هومیوپاتی رو و عملکردشون و همه رو به صورت فیزیکی و ایموشنالی و عاطفی. It's more likely that the delivery of the placenta is delayed because of maternal exhaustion. خیلی از علت‌هایی که جفت دیر به دنیا میاد به خاطر دیلی شدن و طولانی شدن به خاطر اگزاستشن یا خسته و بی‌روانی. Emotional, nervous and muscular. چون که حالت‌های ایموشنال، عاطفی، عصبی و ماسکولار ایجاد میشه. Exhaustion. The muscles are unable to contract. خب به خاطر همین هم هست که رحم قادر نیستش که محکم کانترکت خودش رو جمع بکنه که بهش میگیم uterus.
Step 1. که این میشه مرحله اول. Ensure a good supply to the muscles and the nerves. ما باید مطمئن باشیم که میزان خون کافی به عضلات و به اعصاب میرسه. Step 2. که میشه مرحله دوم. Deliver vitalistic energy to support contraction of the muscles. سعی کنیم انرژی خوب و وایتال و طبیعی رو برسونیم برای کانترکشن کردن رحم. و سفت و محکم کردن. So step 1, we put together an exhaustion remedy. مرحله اول استفاده از داروهای اگزاستشن و بیرمقی هستش. تحلیل رفتن. Mental exhaustion, phosphoric برای بیرمق شدن و تحلیل رفتن منتال یا روانی فسفوریک اسید مؤثر هست. physical exhaustion. برای اگزاستشن فیزیکال Physical, which is muscular, فلوریک اسید رو توصیه می‌کنه. and nerves, phosphoricum. و برای اعصاب کلی فسفوریکوم رو توصیه می‌کنه. And loss of body fluids, such as china, phosphoric acid. برای از دست دادن میزان مایعات خون زیاد از بدن که بر اساس چین هستش فسفوریک اسید. So step 1 would be to give the remedy if there's a delay in delivering the placenta. پس در مرحله اول دادن دارو هست اگر ببینیم که تأخیر در داده And پلاسنتا. then step 2 would be wait 5 minutes and give the birth remedy next. مرحله دوم این هست که 5 دقیقه صبر می‌کنیم و بعد میایم مجموعه‌ای از داروهای تولدی رو میدیم. The birth mix, pulsatilla. مرحله دو معمولاً به نام برت میکس هستش که 200 سی سی هستش. چیزی که میدیم یکیش پالساتیلا هست Dulcimium, و جلسیمیوم. polyphyllum, کولیوپاسیلیوم هستش. سیمیسیفوگا هستش. Pulsatilla works on the پالساتیلا disturbance of the venous circulation if it's sluggish. پالساتیلا یه حالتی هستش که در قسمت چرخش خون در ونوس ها در رگ ها میتونه کمک بکنه وقتی که دیستربنس هست و یه جا اختلال هستش. It acts on the muscular walls of the uterus. کمک میکنه که روی دیواره های عضله رحم عملکرد خوبی رو ایجاد کنه. Contracts and tones up the uterus and may prevent postpartum hemorrhage. کمک میکنه که اون رحم تن‌آب بشه، محکم بشه، کنترکتد بشه و همچنین پیشگیری خونریزی های PPH میکنه. Corrects irregularity in shape of the uterus. اون شکل نامناسب رحم رو درست میکنه، irregularity و کرکتش میکنه، اصلاح میکنه. So that makes it easy to expel placenta. کمک میکنه که خیلی راحت تر بتونه. Polyphyllum stimulates the uterine contraction. اما داروی کالوفیلیوم کمک میکنه که کنترکشن های رحمی تحریک بشن. It's beneficial for uterine atony. خیلی مؤثر هست برای آتونی های رحم. Weakness. ضعیفی و برای بیرمقی و تحریک. Dulcimium helps with the paralysis and weakness of muscles. جلسیمیوم برای پارالایزیس، برای ضعیف شدن عضلات. And it's used for nervous excitement. و برای موارد اکسایتمنت های عصبی. And could be even the fear of the mother delivering the placenta. و اگه نگران بودیم که از تولد نگران زایمان پلاسنتا هستیم. Simifuga relaxes the cervix to allow the placenta to come through if the cervix is clamped around the detached placenta. سیمیسیفوگا معمولا باعث میشه که سرویکس رو ریلکس میکنه و اجازه میده که پلاسنتا به راحتی بتونه از توی سرویکس بیاد بیرون و در قسمت اون ناحیه تنگی نباشه. So after delivery of the placenta, بعد از به دنیا repeat the birth mix 200C to support contraction. برت میکس 200 سی رو میدیم که کم کم یوتروس و رحم کانترکت. Put 6 drops of the birth mix in a bottle of water and squeeze it. 6 قطره از این برت میکس رو توی دونه بطری آب میریزیم و تکون. The woman should sip it over the next 24 hours. مادر باید تو 24 ساعت آینده اینو بنوشه. به صورت جرعه. Preventing postpartum hemorrhage. چجوری پیشگیری کنیم؟ The woman should be taught self-care. خانم‌ها باید یاد بگیرن یه جوری سلف کر و خود مراقبتی داشته باشن. Healthy diet. رژیم مناسب بهداشتی. Empty the bladder every 2 hours. هر 2 ساعت مثانه‌شو خالی. A gentle massage to support uterine contraction. ماساژ آرام برای اینکه بتونه کنترکشن در رحمش ایجاد بکنه.
empty unwanted blood products or fluid. توی شکم خارج. Sleep on the side or upright to help drainage. پهلو بخوابه یا به صورت پاهای بالا که بتونه دریناژ رو انجام بده. Walk around. و راه بره. So delivering the retained placenta after active management. اما زایمان جفت باقی مانده در به صورت مدیریت اکتیو منیجمنت. It depends upon the types of مقدار پیچیده هست اما بسته به نوع دارو. drugs used. Oxytocin, pitocin. اکسیتوسین A combination of oxytocin مجموعه and ergometrin ارگومترین هسته or ergometrin. و یا ارگومترین. It's not unusual to see the cervix clamped around the retained placenta after the use of ergometrin. البته اینجور نیستش که خیلی هم unusual و غیر طبیعی نیستش که ببینیم که سرویکس جمع شده در دور پلاسنتا جمع میشه بعد از اینکه ارگومترین رو میدیم. Usually the placenta separates after an expulsive contraction and cannot deliver because the cervix contracts and clamps down too. گاهی اوقات حتی پلاسنتا جدا میشه ولی وقتی جدا میشه که سرویکس سفت شده و جمع شده و در نتیجه پلاسنتا پشت سرویکس میکنه. Especially if the injection is given before at the birth of the anterior shoulder. حتی این اتفاق وقتی میفته که اینجکشن و تزریق اکسیتوسین رو زود بدن به مادر، یعنی قبل از زایمان شولدر باشه. The baby is even delivered. Here the woman's at risk of major hemorrhage. اینجاست که مادر در ریسک خونریزی بالا هستش. The uterus fills with blood. و رحم پر از خون میشه. Often there's no visible bleeding. معمولا در اینجا خونریزی واضحی دیده. Blood is behind the placenta. چون تمام خون جفت. On vaginal examination, the blood gushes out when you move the placenta upwards. و وقتی که معاینه واژینال میکنید یک دفعه میبینید که یک مقدار خون شدید جهش میکنه میزنه بیرون و پلاسنتا تقریبا بالا هستش. This can only cause more bleeding. و این باعث خونریزی بیشتر. There's no point in stimulating further contractions to deliver the placenta if the cervix is clamped. هیچ موردی نیستش که بخوایم بیایم این تحریکات رو انجام بدیم که بتونیم پلاکلاسیس کنیم و سرویکس کلم شده باشه و این ممکن باعث خونریزی بیشتر بشه. It takes several hours for the contraction effects of ergometrin to wear off. معمولا بعد از اینکه ارگومترین رو توصیه می‌کنیم ممکنه چند ساعت طول بکشه که کانترکشن اتفاق بیفته و حتی گاهی اوقات تا 3 hours to wear off. و صبر کنیم. Ergometrin is no longer the injection of choice for delivering the placenta. ارگومترین از داروهایی نیست که ما در زمان زایمان پلاسنتا توصیه کنیم. See why? Ergometrin has its place in treating uterine atony after delivery. برعکس ارگومترین فقط برای زمانی استفاده میشه که آتونی رحم داشته باشیم برای زایمان پلاسنتا. So active management. Oxytocin injection is a powerful medication that acts quickly. تزریق اکسیژن یکی از It leaves the body میتونه برای کمک بکنه که سریع جواب بده. In this case, if the cervix is clamped and the placenta در صورتی که سرویکس قفل بشه و پلاسنتا is retained, the assistant needs patience to allow for the oxytocin medication to wear off. معمولا زمانی که ببینیم که مریض دارو رو دادیم و بعد از حدود 7 دقیقه جواب نداد اون موقع نیاز به around 7 minutes. Follow step 1. اینجا باید استپ 1 رو اقدام بکنیم. اگزاستشن و تحلیل رفتن. And step 2, birth mix. و وارد مرحله دوم استپ 2 میشیم، برث میکس که همون داروهای homeopathic remedies. Delivering the placenta after active management. اما زایمان پلاسنتا بعد از اکتیو منیجمنت با ارگومترین. Syntocin ergometrin. Syntocin or ergometrin. You can give 200C as a homeopathic preparation to counteract the effects of the artificial. سینتوسین یا ارگومترین 200 رو به عنوان یک آماده سازی به عنوان یک آماده سازی 200 هومیوپاتیک میتونیم استفاده کنیم که برای بتونیم رو با the injection of syntocin and ergometrin. You can follow it by semifuga. میتونیم از سمیسیفیوژا استفاده کنیم که بتونه ریلکس کنه. Which may relax the cervix. Followed by step 1 and step و در ادامه به استپ اول و استفادهش کنیم. Step 1 the exhaustion remedy and step 2 the birth. استپ اول اگزاستشن رمدی ها و درمان های تحلیل رونده.
Fear and fright. اینجا ترس خود اون ترس باعث میشه که آدرنالین ترشح بشه در نتیجه سرویس. That's why it's important for the woman to be left in a calm, warm environment. برای همین توصیه میشه که خانم‌ها رو در یک جای آرام، کم نور و بسیار آرام بخش قرار بدیم. She's not releasing adrenaline. اگر توی این محیط خانم قرار نگیره در نتیجه اون ترشح هورمونش انجام نمیشه و آدرنالین ترشح میشه. There should be no panic when delivering the placenta. نباید بترسیم وقتی که زمان تولد پلاسنتا هستش. Homeopathic fear and shock remedy. و خود این ترس باعث قفل شدن سرویکس میشه. داروهای ترس‌های هومیوپاتیک و داروهای شوک 200 cc رو اگر لازم باشه در اینجا 200C can be given in this current situation. Aconite or opium. داروی آکونایت، اوپیوم استفاده میشه تو این مرحله. Aconite is for intense fear and sudden adrenaline surges. آکونایت یکی از داروهایی هستش که برای اینتنس فیر و ترس‌های سریع و شدید توصیه می‌کنیم که خودش باعث سرچ‌ها و ترشحات آدرنالین میشه. که باعث ترشحات آدرنالین میشه. داروی بعدی برای پست تروما استرس دیزوردر استفاده میشه، مخصوصا برای خانم‌هایی که از زایمان‌های اینسترومنتال مثل وکیوم یا فورسپس اینها آسیب دیدن، تروماتایز شدن و یا اونهایی که خانم‌هایی که از ایونت ها و مراحل زایمان traumatized from instrumental deliveries and for mothers traumatized from birth events. 2 drops under the tongue is required. 2 قطره روی بالای زبان خیلی موثر هست و سریع جواب میده. و میشه زایمان جفت رو انجام داد. حالا اگر که جفت باقی مونده باشه و سرویکس قفل شده باشه. To keep the uterus contracted to arrest further bleeding, which warrants an IV infusion of oxytocin in the hospital setting. سعی می‌کنیم که با ماساژ و روش‌هایی که انجام میدیم کاری کنیم که اون حالت کانترکشن انجام بشه. یه دونه آیوی تزریق براش آماده می‌کنیم، اکسیتوسین رو براش آماده می‌کنیم. If in a remote area and there's no doctor for oxytocin drugs being used, you may need to apply by manual compression. اگر دیدی که توی این مرحله کمکی نکرد بلافاصله مانوال کامپرشن یا داخلش ماساژ داخل رحمی رو انجام Manual compression of the uterus until the cervix relaxes. این معاینه و کامپرشن دستی رحم ادامه میدیم تا زمانی که سرویکس ریلکس بشه. Compression will push the detached retained placenta against the placental site on the uterus and may minimize bleeding. این کامپرشن کمک میکنه که اون قسمت باقی مونده پلاسنتا که دیتچ شده بتونه برخلاف جای پلاسنتا حرکت کنه و میزان خونریزی کاهش پیدا کنه. بعد دوباره وارد استپ 1 بشیم که همون اگزاستشن و بیرمقی و تحلیل رفتن و بعد داروی استپ 2 بره 2 امنیت. مراقبت‌های هر مادر باید بر اساس اون فرد داده بشه. مادر رو در ریسک. هومیوپاتی تقریباً طب مکمل هست برای طب پزشکی. نباید جایگزین اون داروهای پزشکی بشه که در مدیکال هلت استفاده میشه. هومیوپاتی میتونه خیلی از لایف ها و زندگی ها رو نجات بده در داروهای جای دور. بسته به انتخاب مادر و تصمیم مادر براش اون نوع ریسک و خطرش براش در انجام میدیم. هر انواع درمان باید از مریض و تمام مراقبت بشه. Lovely. Thank you so much. Very informative session as usual. And we learned many things about holistic and alternative treatment of PPH. Thank you so much. I hope everybody enjoyed. Thanks a lot. I think one of the cases, what we need to remember is once
یکی از چیزهایی که ما باید دربارش خیلی اهمیت بدیم و باید یادمون the woman's birthed her babe, once the placenta's out, often women are moved to a postpartum ward and they're lying down. یکی از مواردی که اتفاق میفته خانم‌ها بعد از اینکه پلاسنتاشون به دنیا میاد اینها ارسال میشن به بخش پستنی. چندین ساعت اونجا به حال خودشون گذاشته میشن. These women need to be taught to gently make sure their bladder's empty and gently massage. باید به این مادرها وقتی میریم میفرستیمشون به پستنیتال یادآوری کنیم که تون مثانه‌شون massage their uterus و خودشون همزمان رحمشون رو ماساژ بدن. About every 15 or 15 minutes for به مادر یاد بدیم هر 15 دقیقه رحمش رو the first couple of hours, especially if you've got مخصوصا در ساعات اولیه که میره تو بخش a big baby with a مثلا اگه بچه بزرگ placenta that's about 750 grams because you know you've got a large placental site, okay? مخصوصا مادرهایی که بچه‌های بزرگ دارن پلاسنتاهاشون هم بزرگتر هستش. And that site needs to close off. برای همین اون قسمتی که هر چقدر پلاسنتا بزرگتر باشه باید بسته بشه. در نتیجه این ممکنه بیشتر طول بکشه. So you need to observe what does the placenta look like when it comes out. If it's huge, you've got a large placental site. برای همین وقتی که پلاسنتا به دنیا میاد شما حتما نگاه کنید زایمان پلاسنتا که چقدر سایز داره. So you need to make those extra precautions. این احتیاط ها رو And I had a woman that had an issue. She'd had babies before and she had big babies. And even in the hospital, she had 2 PPHs. And they just kept giving oxytocin all the من مریضی داشتم که یک بچه درشت به دنیا آورد و در بیمارستان PPH گرفت و در بیمار PPH شد و بیمارستان مدام بهش اکسیتوسین but it didn't stop the bleed. اما اکسیتوسین خونریزیش رو قطع نکرد because it's the long trickle of bleeding that is برای اینکه میزان خونریزی خیلی بالا the problem. So knowing that, she massaged her uterus this اینا حتما بدونین که ماساژ برای time every 15 هر 15 دقیقه ادامه minutes بدین. gently, okay? And the blood loss was much less, but نتیجه در دست دادن خون هم کم. even though she did lose about 700 و mils. دیگه اون اندازه خونریزی رو نخواهد. But we actually fed her fluids orally and خیلی دادیم خوب kept her hydrated و and then the bleeding هایدریتش کنیم. resolved. We و just بعد checked. از اون So خونریزیش in time with patients, everything was fine. So she didn't need the intense care that she had previously, which didn't stop the bleeding. So we have to look at the long picture. The other remedy we use is if the woman is bleeding excessively, and it's usually a case of DIC, alongside medical treatment, you can use one of the homeopathic snake در کنار اون داروهایی که پزشکی که میدیم یه داروی هومیوپاتی بدیم. Snake remedies, because some snake remedies cause hemorrhage and some cause coagulation. Well, Coagulus horridus actually is a snake remedy or a venom that creates the clotting. But when you give it in homeopathic form, it treats the hemorrhage. Okay, so if you give that alongside the medical treatments where the doctors are really struggling, often I have had reports that it helps, and they use it a lot in remote areas where there are no doctors. And where people use homeopathy, we've got a lot to learn from each other, and every birthing situation is very, very unique. So we need both all the skills that Edson has shown us all today, but also the things that can prevent the problems and understand exactly what we're doing or what we're trying to achieve.
So thank you. Thank you so much. Can you please close your, can you please stop sharing your, I'll just thank do you. That one. It's wonderful session. Thank you so much, Irene. Really wonderful. And I guess our audience, they want to share, their opinion, or if you have any question. Arzu, I give promise to Arzu, the first person to ask and share her experience. Arzu from Afghanistan, one of our very active and dynamic students of LEC, and I'm proud of her. She attended all of LEC physiologic birth with the difficulty of connection in Afghanistan. She connected in every situation, and sometimes she was connecting through Instagram. She could not connect to the Zoom platform, and I appreciate this hard work student. Go on, Arzu. Yeah, please. I give access to you. سلام استاد محترم، خیلی زیاد ممنون از شما و همچنین از استاد گرامی دکتر صاحب محترم. خیلی چیزای مفیدی رو گفتن که خیلی قبلا نشنیده بودیم، اما از یکی از داستان زندگی خودم رو میگم که همراه با یکی از مریضان بود که من ترجمه کنم آرزو جون، ترجمه کنم چون من فراموش میکنم. اوکی. آرزو is it's thanking you, and she says it was very informative session. I learned many things today that I didn't know before, and I enjoyed a lot. And she wants to share her experience from one of her patients and her own experience. Yes, go on, Arzu. یکی از مریضان بود که چسبندگی جفت داشت، خیلی چسبندگی جفت داشت و خیلی به مشکل جفتشو کامل به صورت کامل خروج دادیم. بعد اینکه بذار من ترجمه کوتاه کنم. She had a patient with placenta increta and it was very difficult situation to remove the placenta at the time of the birth. Yes. خونریزی شدیدی داشت و اصلا خونریزیش بر نمی اومد. نورمال سالین دادیم، فشار دودستی انجام دادیم و اکسیتوسین هم دادیم، اما به هیچ عنوان خونریزیش بر نمی اومد. بالاخره توی یکی بگم she had a huge bleeding. They tried normal saline and even massage, but unfortunately they could not manage her bleeding. Yes. توی یکی از ویدیوها دیده بودم که BBC نشون داده بود توی یک کشورهای آفریقایی که از کاندوم استفاده کردن، توی رحم خانم گذاشتن و نورمال سالین داخل کردن و همچنین خونریزی رو بند دادن. همین روش من روی همون مریض کوچولو. She saw one video in BBC channel that they were showing how they were managing placenta PPH bleeding. They were putting one condom and like balloon inside of the patient uterus, and they were injecting some saline liquid inside that, and they could control the bleeding. Yes. 10 دقیقه گذاشتیم و بعد از اونو پس خارج کردیم که خوشبختانه خونریزیش بند اومده بود. So she applied the same for 10 minutes. یه من مهلت بده دختر خوب، من نمیرسم پا به پای تو. I'm so sorry because it is Ramadan and all of us, we are fast. I'm not able even to talk properly. And I know we have many attendees from Middle East and from Gulf countries. We have from Qatar, Iran, Afghanistan here. So we have the same complication. Give me time to at least I can translate and reach to you. So she could manage the bleeding with that balloon and it stopped the bleeding as well. Yes. Go on. این کار که انجام دادم آیا واقعا قابل قبول هست یا خیر؟ میشه به روی بقیه مریضام اجرا کرد یا نه؟ اشتباه بوده. اگرم اشتباه بوده که تا حدی درست شده میشه. انجام دادی، کار خودت کردی، موفق بودی. She wants to know if her practice was properly or no. If can she apply the same for other patients or no? Because she did according what she saw in the movie in the BBC channel, and she wants to know if you approve or not. Well, we'll let Edson answer that one because he sees more of that in the hospital than I do. Sure. Dr. Edson. Oh, yes. He's muted, I think. Yes. Yeah. Congratulations to Arzu. She was very competent. And yes, indeed, she saved his life. The tamponade with a balloon is an approved practice
and it's a very important tool to treat very severe PPH. And it's used both for atony, but it's used too when you have placenta accreta. But you, if you should use it, it's very important to deliver placenta, because if you don't deliver the placenta. متوجه شدین یا من ترجمه کنم؟ گفتن آقای دکتر گفتن خیلی کار درستی انجام دادی، دقیقاً پیشگیری از آتونی کردی و بهت تبریک میگم. ممنون، یعنی کارم درست. بله, it was right. Great. Thank you so Yes, doctor. Sorry, doctor, I'm interrupting you. I'm so sorry. Okay. Yes, it's the balloon. We have the two many kinds of balloons, and there are commercial balloons that are sold already made for use. Yes, doctor. Sorry, doctor, I'm interrupting you. Self-made balloons. With a condom. Yes, and this kind of balloon has been saving lives everywhere, mainly in low resources countries. In Brazil, we have been making this kind of balloon too, and it's very cheap. With $1 you can do this kind of balloon, and it's very useful. Congratulations for Arezou. Very good. Clap for her. Applauding. Yes, she was everybody. Wonderful. براش دست بزنین همگی. عالیه.